Okay, right then. So let's just go back to our project. So in the last class, మనం లిస్ట్ గురించి ఇవన్నీ చూసేసామండి. Now I'll be creating a new file for tuples. Okay. So inside scripts, just right click and click on new and Python file. So we are seeing the concept called tuples. Okay. Now coming to the definition of first and foremost is a tuple ante ento telusukovali kabatti coming to the definition of tuple. So we have already seen the basic introduction of all of the data types. I hope you all remember that. Yes or no? So basic introduction అనేది చూసామండి. tuple అనేది ఏంటి? This is also a sequence data type as we know of. Okay, it is a collection of same లిస్ట్ ఎలా అయితే ఉంటుందో టపుల్ కూడా కలెక్షన్ ఆఫ్ హెట్రోజీనియస్ ఆర్ హోమోజీనియస్ అండి. యూ కెన్ హ్యావ్ బోత్ కైండ్స్. ఓకే, హెట్రోజీనియస్ ఆర్ హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టపుల్ అండ్ అ లిస్ట్? ఓకే, రెండు కూడా కలెక్షన్ ఆఫ్ హెట్రోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తున్నాను, బట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇన్ టపుల్ దో ఇట్ ఈస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ హెట్రోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. ఇమ్యూటబుల్ అంటే అర్థం ఏంటండి? విచ్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. So list is a mutable collection, but tuple is an immutable collection. Okay, and it is also ordered. Okay, ordered means there is a index associated with each of the element and duplicates are allowed. Okay, so these are all the properties that we have for a list also. Same properties we have for a tuple also. This is also a collection of heterogeneous elements only, but the difference between a list and a tuple is list is mutable, tuple is immutable. That is a basic difference between a list and a tuple. ఓకే, సో ఇది ఇమ్యూటబుల్ అవ్వడం వల్ల దీనిలో చాలా ఆపరేషన్స్ అనేవి పాసిబుల్ అవ్వవండి, జస్ట్ లైక్ ద లిస్ట్. సో ఐ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్, అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్స్ దట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ హియర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టపుల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనం ఏ డేటా టైప్ చూసినా కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి? హౌ టు ఇనిషియలైజ్ ఆర్ డిక్లేర్ ఇట్. yes or no? So if you want to declare or initialize a list, we'll be using the square brackets. yes or no? So అలాగే టపుల్ మనం ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే లెట్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ tup1 అని తీసుకుంటే I can initialize it by using rounded braces or parentheses అని అంటామండి వీటిని. ఓకే, సో we use rounded brackets or parentheses to initialize a tuple. ఓకే, సో ఇంకా దీనిలో ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడితే సేమ్ లిస్ట్ లో మీరు ఎలా అయితే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటా తీసుకుంటారో ఇక్కడ టపుల్లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. యూ కెన్ టేక్ అన్ ఇంటిజర్, యూ కెన్ టేక్ అ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ అ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ అ లిస్ట్. సో ఒక లిస్ట్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం. ఓకేనా, దెన్ యూ ఆల్సో కెన్ హ్యావ్ అ టపుల్. ఇలా మీరు ఏదైనా కూడా తీసుకోవచ్చండి. ఇన్సైడ్ అ టపుల్ ఇట్స్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ హెట్రోజీనియస్ అని అంటే వాట్ ఇస్ హెట్రోజీనియస్ మీన్స్ డిఫరెంట్ టైప్ అని అర్థం. సో ఇక్కడ టైప్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద టైప్ ఆఫ్ ద డేటా. yes or no? So you can take various kinds of data here. So ilaga meeru you can take any kind of data, but everything will be collected inside the rounded brackets. This entire collection is known as a tuple. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఈచ్ ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే జస్ట్ లైక్ లిస్ట్ లో ఎలా చేస్తారో టపుల్ లో కూడా అంతే అండి. ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ అన్ ఇండెక్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0. ఓకే, సో 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ఒక్కొక్క ఇండెక్స్ అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ సేమ్ మనం ఎలా అయితే లిస్ట్ లో యాక్సెస్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా యూ కెన్ యాక్సెస్ విత్ ఇండెక్స్. సో టపుల్ ఆఫ్ 0. ఓకే, లేదా టపుల్ ఆఫ్ you can take some 4. So ila meer ila if you print these elements, it will give you the value at that position. yes or no? So if I say tuple of 0, what will it give? It gives me the first element. yes or no? Then tuple of 4 ante it will give me which element? Tell me. So tuple of 4 ante fourth element ante fourth index ante ardham entandi? What is the element's position? It is the fifth element in my collection. So fifth element ఏంటి? 12 first ది, 34.5 second, 4 plus 6j third element, Python fourth element. So this list, entire list is the fifth element. Okay, so now if you run and see this, so you can see the output. So tuple of 0 అంటే నాకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 12 వచ్చింది. అదే tuple 1 of 4 అంటే నాకు ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది, which is list of 23, 56 and 12. ఓకే, సో సేమ్ ఎలా అయితే లిస్ట్ లోపల లిస్ట్ ఉందో టపుల్ లోపల టపుల్ కూడా ఉండొచ్చు కదా. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ప్రింట్ the last element. So last element నాకు సపోజ్ ఇండెక్స్ తెలియదు అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానండి? హౌ విల్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్? వాట్ వుడ్ బి ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్? టెల్ మీ. మీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఇండెక్స్ వాల్యూ దాంది, స్టిల్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్. హౌ ఇస్ ఇట్? ఆల్వేస్ బై యూజింగ్ ద లెంత్ ఫంక్షన్. అవునా కాదండి? సో ఇఫ్ ఐ టేక్ లెన్ ఆఫ్ tuple 1,
So I told you for any iterable అంటే where you can access through each element, ఏ iterable లో అయినా కూడా మీరు లెంత్ కనుక్కోవాలి అని అనుకుంటే you will use len function only, whether it's a string or a list or a tuple or a dictionary or a set, whatever it is. మీరు ఒక iterable కి కనుక్కోవాలి లెంత్ అంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా లెన్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తారు. సో సేమ్ టపుల్ కి కూడా ఐ యూస్ ద ఫంక్షన్ కాల్ లెన్. సో లెన్ ఆఫ్ టపుల్ 1 అంటే నాకు ఏమిస్తుంది, how many elements are there inside this tuple, that will return the number. Okay, so I have 1 2 3 4 5 6 elements ఉన్నాయి. ఓకే, సో 6 ఎలిమెంట్స్ అంటే నాకు లెంత్ ఆఫ్ టపుల్ 6 రిటర్న్ చేస్తుంది. కానీ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ ఏమవుతుందండి, ఇట్ విల్ బి 5 బికాస్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇండిసెస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 అండ్ దెన్ గోస్ టిల్ లెంత్ -1. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్, నెవర్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దట్. సో ఇప్పుడు నేను టపుల్ 1 ఆఫ్ లెన్ ఆఫ్ టపుల్ -1 ఇచ్చాను అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ గివ్ మీ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్. అది ఎంత పెద్ద లిస్ట్ అయినా కూడా ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ మీ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దట్ లిస్ట్, బికాస్ ఈ లెన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా నాకు టోటల్ లిస్ట్ యొక్క లెంత్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇండెక్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది, ఆ లెంత్ -1, ఎందుకంటే 0 నుంచి ఇండెక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో దట్స్ వై ఐ హావ్ గివెన్ లెంత్ ఆఫ్ టపుల్ 1 -1, సో దట్ ఇట్ హ్యాస్ రిటర్న్ మీ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ tuple of 23 45 and 67. Okay, so this is how you can access the elements of a tuple, either by using positive, at the same time you can also use negative index also, just like the list. Okay, so ikkada kuda nenu tuple 1 of -1 తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో టపుల్ 1 ఆఫ్ -1 కాకపోతే -2 తీసుకోండి. సో -2 అంటే ఏంటి చెప్పండి, ఇట్ ఇస్ లాస్ట్ బట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్, అవునా కాదా? సో లాస్ట్ బట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి యూ విల్ గెట్ 23 56 12 లిస్ట్ విచ్ ఇస్ లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ ఎలిమెంట్ అని. సో దెన్ యూ కెన్ ఆల్సో యాక్సెస్ ఇట్ బై యూజింగ్ మై ప్రింట్ టపుల్ 1 ఆఫ్ -6 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. విల్ ఐ గెట్ ద అవుట్పుట్ ఆర్ నాట్? If I get -6, what will I get? I'll get the first element because నాకు total 6 elements ఉన్నాయి కాబట్టి -1 -2 -3 -4 -5 -6 అని వస్తుంది. For example, let's say I don't know number of elements in the list. అప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని ప్రింట్ చేయాలి యూజింగ్ నెగటివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఎలా చేస్తాను? ఎప్పుడైతే మనం పాజిటివ్ ఇండెక్స్ యూస్ చేసి లాస్ట్ ఇండెక్స్ ని లెంత్ -1 చేసామో సేమ్ అలాగే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ని కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చండి. ఎలా చేస్తాను? సో సేమ్ లెంత్ ఆఫ్ టపుల్ 1 తీసుకోవాలి, కానీ ఈసారి నేను -1 చేయకూడదు. ఎందుకు చేయకూడదు? బికాస్ నాకు ఇండిసెస్ అనేవి -1 -2తోనే స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ది -6 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ నాకు లెంత్ ఏమొస్తుంది, 6 వస్తుంది. కాబట్టి యూ జస్ట్ నీడ్ టు గివ్ అ నెగటివ్ వాల్యూ అట్ ద బిగినింగ్. సో మైనస్ లెంత్ ఆఫ్ టపుల్ 1 అని ఇస్తే నౌ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్ విచ్ ఇస్, సో నాకు ఏమొచ్చిందండి ఇక్కడ -6 వచ్చింది. వై డిడ్ ఐ గెట్ -6? బికాస్ నేను ప్రింట్ చేశాను ఆ లెంత్ని, కానీ నేను లెంత్ని కాదు ప్రింట్ చేయాల్సింది, ఆ నెంబర్లో ఆ ఇండెక్స్లో ఉన్నది ప్రింట్ చేయాలి. కాబట్టి టపుల్ 1 ఆఫ్ దిస్. ఓకే, టపుల్ 1 ఆఫ్ మైనస్ లెంత్ ఆఫ్ టపుల్ 1 అని ఇస్తే లెంత్ ఆఫ్ టపుల్ 1 ఇస్ 6, మైనస్ అంటే -6 వస్తుంది. సో టపుల్ 1 ఆఫ్ -6 అంటే సేమ్ నాకు ఆ ఎలిమెంట్ వస్తుంది విచ్ ఇస్ 12. ఓకే, మీరు డైరెక్ట్గా అయినా చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ నో ద లెంత్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ దిస్ వే. Okay, so this is how you can access the elements of a tuple either by using a positive index or by using a negative index, just like the list. Okay, so now let's see if the slicing is possible in tuple or not. So list లో నాకు slicing possible అయింది కదా, మరి సేమ్ tuple లో కూడా slicing possible అవుతుందా లేదా అనేది మనం చూద్దాం. సో జస్ట్ ర్యాండమ్ గా ఒకటి, సో స్లైసింగ్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసండి, సెలెక్షన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ అ లిస్ట్ ఆర్ అ టపుల్ బట్ ఇన్ ఆర్డర్ లో ఉన్నవే సెలెక్ట్ చేస్తాము. సో లెట్స్ సే టపుల్ 1 ఆఫ్ 2:5 అని తీసుకున్నాను. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, 2:5 అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద ఎలిమెంట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ 2 అండ్ గోస్ టిల్ 4. 5 is not included. సో 2 3 4 పొజిషన్స్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇస్తుంది. 2 3 4 లో ఏమున్నాయి, 4 + 6j ఒకటి, పైథాన్ ఒకటి, దెన్ యూ హ్యావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 23 56 12 ఒక ఎలిమెంట్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, సో లెట్స్ సీ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ ఆర్ నాట్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ దిస్. సో యూ కెన్ సీ ఐ గాట్ సేమ్ టపుల్ ఆఫ్ 4 + 6j పైథాన్ అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 23 56 12 ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా నాకు ఒక టపుల్లో వచ్చాయి. సో సేమ్ లిస్ట్లో ఎలా అయితే మీరు స్లైసింగ్ చేస్తారో టపుల్లో కూడా స్లైసింగ్ చేయొచ్చు. బట్ మీరు చెప్పొచ్చు మ్యామ్ లిస్ట్ అనేది మ్యూటబుల్ కదా, అప్పుడు చేశాను ఇక్కడ ఇమ్యూటబుల్ కదా అంటే, ఇట్ డజంట్ యాక్చువల్లీ కన్సర్న్ విత్ ద ఫీచర్ మ్యూటబుల్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్, బికాస్ ఈ స్లైసింగ్ అనేది ఇట్ డజంట్ మీన్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ మై ఒరిజినల్ టపుల్. ఓకే, లిస్ట్లో అయినా టపుల్లో అయినా స్ట్రింగ్లో ఎక్కడైనా కూడా నేను ఇలా స్లైస్ చేసిన అంటే నేను నా యాక్చువల్ ఒరిజినల్ దాన్ని స్లైస్ చేసినట్టు కాదండి, దాని నుంచి ఒక పార్ట్ని రీడ్ చేస్తున్నాను అంతే. ఓకే, ఇట్స్ జస్ట్ ద రీడింగ్ ఓన్లీ. ఎలా అయితే సింగిల్ ఎలిమెంట్ని రీడ్ చేస్తారో ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ రీడ్ చేస్తున్నాను అంతే, కానీ
ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ స్ప్లిట్టింగ్. స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఏంటి? నేను పీసెస్గా కట్ చేయడం. స్లైసింగ్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ యాక్చువల్లీ కటింగ్ ఇట్, ఐఎమ్ జస్ట్ రీడింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఇటరబుల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ స్లైసింగ్ ఇస్. సో అందుకోసమే మనకి టపుల్లో కూడా స్లైసింగ్ పాసిబుల్ అవుతుంది, బికాస్ దో ఇట్ ఈస్ ఇమ్యూటబుల్, నేను యాక్చువల్ టపుల్ నేమ్ చేంజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇట్ అలోస్ స్లైసింగ్. అండ్ ఆల్సో ఇది యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఆర్డర్డ్ ఉందనుకోండి, మీరు దేనిలో అయినా స్లైసింగ్ చేయొచ్చు. ఆర్డర్డ్ అంటే ఏంటి? ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ అన్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. సో అలాంటి వాట్ ఎవర్ కలెక్షన్ యూ హ్యావ్, వాటినే మనం ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్స్ అంటాం. ఆర్డర్డ్ ఉన్నంత వరకు కూడా నేను స్లైసింగ్ చేయొచ్చు ఆర్ యాక్సెసింగ్ చేయొచ్చు. బట్ ఆర్డర్డ్ కాకపోతే యూ కెన్ నెవర్ యాక్సెస్ ద ఎలిమెంట్, బికాస్ ఏ పొజిషన్లో ఏది ఉందో తెలియకపోతే మీరు ఎలా రీడ్ చేస్తారు? యూ కాంట్ రీడ్ దెమ్. yes or no? So as long as a collection is ordered, you can always read that collection. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐ కెన్ ఆల్సో యాక్సెస్ ఇట్ లైక్ దిస్. సేమ్ దానిలో ఉన్నట్టే మీరు మళ్ళీ స్టెప్ పెట్టుకోవచ్చు. అక్కడ ఎలా అయితే నేను 4 వేస్ చెప్పాను కదా, పాజిటివ్ ఇండెక్స్ పాజిటివ్ స్టెప్, పాజిటివ్ ఇండెక్స్ నెగిటివ్ స్టెప్, అట్ ద సేమ్ వే నెగిటివ్ ఇండెక్స్ పాజిటివ్ స్టెప్, నెగిటివ్ ఇండెక్స్ నెగిటివ్ స్టెప్, సేమ్ అవే ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చండి. సో ఐ కెన్ టేక్ 2:6 వరకు తీసుకోవచ్చు, :2 అని తీసుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ 2 నుంచి 5 వరకు వస్తుంది ఈసారి. 2, 3, 4, 5 4 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి, కానీ ఆ 4లో అన్ని రావండి, ఎందుకంటే నేను స్టెప్ 2 ఇవ్వడం వల్ల 2 తర్వాత 3కి వెళ్ళకుండా 4కి వెళ్తుంది, తర్వాత 5కి వెళ్ళకుండా 6కి వెళ్తుంది. సో నాకు ఓన్లీ 2 and 6 ఎలిమెంట్స్ మాత్రం, 2 and 6 ఇండెక్స్లోని ఎలిమెంట్సే వస్తాయి. సో ఐ గాట్ 4 + 6 ఒకటి, దెన్ 23, 56 and 12 మాత్రమే. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ స్లైసింగ్ విత్ స్టెప్ మీన్స్. సో సేమ్ స్లైసింగ్ మీరు యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ విత్ నెగిటివ్ స్టెప్. ఓకే, సో నెగిటివ్ స్టెప్ అంటే అర్థం ఏంటి? యు ఆర్ రీడింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్. ఓకే, సో బ్యాక్ నుంచి రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడు కూడా ఇండిసెస్ అనేవి ఎలా ఇవ్వాలి? యూ కాంట్ గివ్ 2:6, యూ హ్యావ్ టు గివ్ 6:2. అవునా కాదు? ఎందుకు అంటే బికాస్ నేను 2:6 ఇస్తే 2 నుంచి నెక్స్ట్ వెళ్ళాలంటే +2 లేదు, అక్కడ -2, ఇంకో 2 - 2 0 అవుతుంది, 0 - 2 -2 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే టు రీచ్ ద ఎండ్. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రివర్స్ ద ఆర్డర్. సో దట్స్ వై అవుట్పుట్ వచ్చేది సేమే వస్తుంది, ఐ మీన్ ఆర్డర్ మారుతుందండి. సో 6:2 అంటే ఫస్ట్ 6th ఇండెక్స్లో వస్తుంది, దెన్ ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద నెక్స్ట్ వన్, దెన్ యూ హ్యావ్ సెకండ్. బట్ టెల్ మీ, డూ యూ హ్యావ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ 6 ఆర్ నాట్? సో 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఎలిమెంట్స్ అంటే 0 నుంచి 5 వరకే కదా ఇండిసెస్ ఉన్నాయి. బట్ నేను 6:2:-2 ఇస్తే నాకు అవుట్పుట్ వచ్చిందా రాలేదా? ఐ గాట్ ద అవుట్పుట్, yes or no? సో 6 అంటే నాకు ఏం తీసుకుంది? అది లాస్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ని తీసుకుంది. ఓకే, ఐ మీన్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని కన్సిడర్ చేసింది. బట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ ఏంటండి? ఇట్ వాజ్ నాట్ 6, నో, ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ 5. ఎందుకంటే 6 ఎలిమెంట్స్ అంటే 0, 1, 2, 3, 4, 5 రావాలి. మరి నేను ఇక్కడ 6:2 ఇచ్చినా కూడా ఎందుకు వర్క్ అయింది? వై డిడ్ ఐ గెట్ ద అవుట్పుట్? టెల్ మీ. సో టపుల్ 1 ఆఫ్ 6:2:-2 ఇస్తే నాకు అది స్టిల్ వర్క్ అయింది, దేనివల్ల అండి? How do you think it has worked? What if I give like this? Print tuple 1 of 7:2:-2 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? Did I get the output again? Still I'm getting the same output. 7:2 ఇచ్చినా నాకు ఏమవుతుంది? 7 నుంచి -2 అంటే అది నాకు ముందుకు వెళ్తుంది. బట్ వై డూ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? 7 ఇచ్చినా వర్క్ అవుతుంది, 6 ఇచ్చినా వర్క్ అవుతుంది, బట్ యాక్చువల్లీ నాకు ఇండిసెస్ 0 నుంచి 5 వరకే కదా ఉన్నాయి. బట్ వై ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ లైక్ దిస్? ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. దిస్ ఇస్ ద టాస్క్ ఫర్ యూ. నేను ఇది స్పెషల్ కేసు ఉంటుందండి, ఐ టెల్ యూ. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పూన్ ఫీడ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. అందుకే నేను ప్రతి క్లాస్కి, ఇది మీ బ్యాచ్కే కాదండి, నేను ప్రతి బ్యాచ్కి 1 or 2 కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఐల్ బి లీవింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ టు లెర్న్. ఓకే, బట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ఇట్, ఐల్ అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్, దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ ఐ వాంట్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్. లిస్ట్లో అయితే మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, బట్ ఎందుకు నాకు టప్పుల్లో నేను చేస్తుంటే ఇలా వస్తుంది? వై ఆమ్ ఐ గెట్టింగ్ 6:2 ఇచ్చిన వర్క్ అవుతుంది, 7:2 ఇచ్చిన వర్క్ అవుతుంది? Why is it happening so? Try and find it out. Okay, so this is how you can also access the elements of a tuple by using negative step and positive index. Same మీరు ఇవి కూడా తీసుకోవచ్చండి. నెగిటివ్ ఇండెక్స్ తీసుకొని ఈసారి పాజిటివ్ స్టెప్, నెగిటివ్ స్టెప్ తీసుకోండి. సో ఐల్ టేక్ -1:-6 తీసుకుంటాను. తీసుకొని ఐల్ టేక్ స్టెప్ 2. Okay, suppose if I take -1:-6 and step 2, will it work or will it throw an error? Of course, it will throw an error. Why is it throwing an error for me? Tuple indices must be integers or slices, not tuple antundi. Why is it so? So,
టపుల్ ఇండిసెస్ అనేవి ఇంటిజర్స్ కానీ లేకపోతే స్లైసెస్ ఆర్ స్లైసెస్ లా ఉండాలి, మళ్ళీ ఇంకో టపుల్ ఉండకూడదు అని చెప్తుంది. బట్ నేను ఇక్కడ -1:-6 అంటే -1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి -6కి రమ్మని చెప్తున్నాను. బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ గివ్ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ హియర్, వాట్ హ్యాపెన్స్, -1 నుంచి +2 చేస్తే ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది, అవునా? సారీ, -1 నుంచి +2 చేస్తే +1 అవుతుంది, +1 నుంచి మళ్ళీ +2 చేస్తే 3 అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీచింగ్ -6. Yes or no? So whenever you are taking negative indices and you are taking it like this, you have to start with -6 and then you have to go till -1. Okay, now if you run this, still it is showing the error. Tuple indices must be integers or slices, not tuple. So enduku issue ostund cheppanu, whenever I am trying to do it with the negative indexing, it is saying it is not acceptable. పాజిటివ్ ఇండెక్స్ అయితే బాగానే వర్క్ అయింది, బట్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్కి వచ్చేసరికి ఎందుకు నాకు అలా ఇష్యూ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ నేను లిస్ట్లా తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇవే ఎలిమెంట్స్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ లిస్ట్, ఓకే, సో లెట్ మీ జస్ట్ టేక్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్, ఓకే, అండ్ దెన్ లెట్ మీ టేక్ లిస్ట్ 1 అనేది ఒకటి తీసుకుంటాను, అండ్ దెన్ ఐల్ ప్రింట్ ఇట్ హియర్. సో లిస్ట్ అంటే ఏంటి, ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇనిషియలైజ్డ్ విత్ ద what is it, square brackets. Now I'll just take the same thing here, okay, I'll put it here, but instead of tuple 1, this is list 1 for me now, okay. And then let me just comment this part, because as it is throwing error, na code further munduku elladu kabatti I'll comment and rerun this, okay. So again you are getting an error, even same list indices must be integers or slices, not tuple. Aslu enduku error vastundi? Is there a mistake I'm making here? Tell me, is there a mistake or is something going wrong? There is something, there is a mistake I have made. Identify that here. What is the mistake I have made here? Tell me. Yes. Starting index, ending index and step. దేంతో డివైడ్ అవ్వాలండి, దేంతో సెపరేట్ అవుతాయి, అన్నీ కూడా కోలన్స్తో. బట్ నేను ఇక్కడ కోలన్ అనేది ఇచ్చాను థర్డ్ పార్ట్లో. ఐ హావ్ గివెన్ కమా. సో దానివల్ల నాకు అది ఏమవుతుంది, ఏం చెప్తుందంటే లిస్ట్ ఇండిసెస్ అనేవి ఐదర్ ఇంటిజర్స్ ఉండాలి లేదా స్లైసెస్ లా ఉండాలి, కానీ టప్పులు ఉండకూడదు. ఎందుకంటే నేను ఇలా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఈ నెంబర్ కమా ఇచ్చేసరికి అది దాన్ని బై డిఫాల్ట్ టప్పుల్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ సేయింగ్ యూ కాంట్ హ్యావ్ అ టప్పుల్ ఇన్సైడ్ దిస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇష్యూ హియర్ ఆల్సో. సేమ్ ఇష్యూ అక్కడైనా ఇక్కడైనా అదే అండి. ఐ హావ్ గివెన్ అ కమా, అందుకోసం ఇట్ ఇస్ థ్రోయింగ్ అన్ ఎర్రర్. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ వెయిటింగ్ ఇఫ్ యూ కుడ్ ఐడెంటిఫై. ఎనీవేస్ ఇట్స్ ఫైన్. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, -6 to -1 అంటే నాకు ఏమవుతుంది, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు వెళ్ళాలి, -1 వరకు వెళ్ళాలి. బట్ -6 -1 తీసుకున్నప్పుడు -6 అనేది ఎక్కడుంది నాకు, ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద, సో -6 మీన్స్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, 4, 5, 6, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. సో -6 ఇది అవుతుంది, దెన్ -5, -4, -3, -2, -1 ఇలా ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి, -1 వరకు వెళ్ళాలి, అవునా కాదా? అదే నేను ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ని -1:-6 ఇస్తే, బట్ పాజిటివ్ స్టెప్ ఉండడం వల్ల నాకు రీడింగ్ లెఫ్ట్ టు రైటే అవుతుంది. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ వస్తూ ఫస్ట్ -1 అంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చేస్తుంది నా కర్సర్. ఇది రీడ్ అయిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ ఇదే ఎండ్ అండి. సో మళ్ళీ వెనక్కి అనేది వెళ్ళదు, బికాస్ స్టెప్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఇంటర్ప్రిటర్ లెఫ్ట్ టు రైట్ రీడ్ చేస్తుంది. సో అందుకే మనం నెగిటివ్ ఇండిసెస్ యూస్ చేసేటప్పుడు వెన్ ద స్టెప్ ఇస్ పాజిటివ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్డర్. సో ఫస్ట్ -6 ఇవ్వాలి, తర్వాత -1 ఇవ్వాలి, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. -6 తర్వాత నేను స్టెప్ 2 ఇచ్చాను కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇది స్కిప్ చేస్తుంది, మళ్ళీ 4+6 చేస్తుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇది స్కిప్ చేసి మళ్ళీ ఈ లిస్ట్ అనేది వస్తుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇది స్కిప్ చేస్తుంది, ఇంకా తర్వాత ఏం లేవు కాబట్టి ఐ గాట్ 12, 4+6 10, లిస్ట్ ఆఫ్ 23, 56, 12. Okay, so this is how you use the negative step and negative index and positive step. So same, if I use negative index and negative step, same మీరు నార్మల్ గా రాసేసుకోవచ్చండి. సో ఇక్కడ మీరు -1:-6 ఇవ్వచ్చు, :-2 ఇవ్వచ్చు, బికాస్ ఈసారి ఏంటి స్టెప్ కూడా నెగిటివ్ కాబట్టి నాకు రీడింగ్ కూడా రైట్ టు లెఫ్ట్ అవుతుంది, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. -1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి -6కి వెళ్తే లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ వరకు వస్తుంది కాబట్టి ఈసారి అవుట్పుట్ ఫస్ట్ 12 వస్తుంది, తర్వాత 4+6 ఆ తర్వాత 23, 56, 12. ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ సారీ నాట్ దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ మీ, దిస్ వన్. Okay, tuple, because last element is the list of tuple of 23, 45, 67. దాని తర్వాత దాని ముందు ఎలిమెంట్ స్కిప్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఈ లిస్ట్ స్కిప్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఏంటి పైథన్ వస్తుంది, యూ విల్ గెట్ పైథన్. ఓకే, హియర్ దెన్ అగైన్ 4+6 స్కిప్ అవుతుంది, యూ విల్ గెట్ 34.5 అండ్ దెన్ 12 విల్ స్కిప్, అక్కడితో అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ స్టాప్.
Okay, so this is how you can access elements of a tuple also by using both positive and negative indices with both positive and negative steps. Okay, but there is an exception over here where I am applying negative step. Okay, but I'm giving positive index. అప్పుడు నేను 6 7 ఏది ఇచ్చినా కూడా నాకు వర్క్ అవుతుంది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ ఇండిసెస్ నాకు 0 నుంచి 5 వరకే ఉన్నాయి బట్ 6 7 ఇచ్చినా కూడా అది వర్క్ అవుతుంది వై ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ దట్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. Okay, so this is about accessing elements of a tuple. Now moving on to the next part, as I told, tuple is immutable. So immutable అవ్వడం వల్ల మనకి చాలా థింగ్స్ పాసిబుల్ అవ్వండి. సో మ్యూటబుల్ అని నేను లిస్ట్ చెప్పినప్పుడు ఏమేమి పాసిబుల్ అవుతాయని చూపించాను నేను లిస్ట్ లో. as I said list is mutable. I told you you can alter the elements, add the elements, delete the elements and sort the elements. సో ఇప్పుడు నేను అదే tuple ని immutable అని చెప్తున్నానంటే any of this is not possible. You can neither alter the elements, you can neither add new elements to your tuple, you can neither remove the elements from your tuple or you can't sort your tuple. ఇవేమి కూడా మనం tuple లో చేయలేమండి. You cannot do any of those things in the tuple. ఓకే, సో అందుకోసం మనకు దీనిలో ఏ ఫంక్షన్స్ కూడా లేవు. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ట్రై చేంజింగ్ అని సో ఆల్టర్ అంటే ఏంటి, ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ని తీసుకొని దాన్ని చేంజ్ చేయడం, అవునా. సో ఐ జస్ట్ రీఅసైన్ దిస్ హియర్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి విజిబుల్ ఫర్ యూ. ప్రతిసారి పైకి స్క్రోల్ చేయకుండా మళ్ళీ నేను ఆ టపుల్ 1 ఇక్కడ తీసుకున్నాను. సో ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ ని చేంజ్ చేయడం అంటే ఏంటి, లెట్స్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ దిస్ 4 + 6j టు 5 + 7j గా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో అదే లిస్ట్ లో అయితే మనం ఎలా చేస్తాం, సేమ్ లిస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఇస్, ఇట్ ఇస్ 0 1 2 3, ఓకే సారీ 0 1 2 2 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 5 + 7j అని చేస్తా. ఓకే, సో ఇలా నేను లిస్ట్ లో చేస్తే ఇట్ వర్క్స్, yes or no. సేమ్ థింగ్ నేను లిస్ట్ లో చేస్తాను చూడండి. సో ఐ టేక్ లిస్ట్ 1 ఆఫ్ 2 is equals to 5 + 7j అని తీసుకొని you can print the list, yes or no. So this is underscore, yeah, you can print the list 1. Now if I do the same thing with the tuple, it doesn't work. See, it automatically throws an error. I'll print tuple 1 also. Okay, I have done same thing for list also, I have done same thing for tuple also. Now let's run and see if it works. Okay, so you can see list lo change ayindandi. So if you have, one second, I think I have made some mistake. Okay, print, right, can run this. So now you can see list అయితే ప్రింట్ అయింది చూడండి. నాకు ఆ 4 + 6j అని ఉండేది 5 + 7j గా కన్వర్ట్ అయిపోయి ఆ లిస్ట్ ప్రింట్ అయింది. అదే నేను టపుల్ ని ప్రింట్ చేస్తే నాకు ప్రింట్ అవ్వలేదు, ఇన్స్టెడ్ ఇట్ గేవ్ మీ అన్ ఎర్రర్. సో ఇక్కడ ఎగ్జిట్ కోడ్ 1 ఉంది, జస్ట్ స్క్రోల్ అప్, యూ కెన్ ఫైండ్ టపుల్ ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఐటమ్ అసైన్మెంట్. ఓకే, ఎందుకు అంటే టపుల్ ఇస్ ఇమ్యూటబుల్ కాబట్టి యూ జస్ట్ కాంట్ ఆల్టర్ ద ఎలిమెంట్స్. సేమ్ వే యూ కెనాట్ యాడ్ ఆర్ అపెండ్ ఆర్ యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. అపెండ్ అంటే యాడ్ చేయడానికి నాకు ఏమున్నాయి లిస్ట్ లో అయితే అపెండ్, ఇన్సర్ట్ ఇలా ఉన్నాయి కదా. టపుల్ లో ఫంక్షన్స్ ఏం లేవండి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ ఇట్, సో tuple 1 డాట్ అపెండ్ ఆఫ్, సపోజ్ నేను లెట్స్ సే 45 అపెండ్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు అపెండ్, ఓకే, ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ స్టిల్, ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ ఫస్ట్ కమెంట్ దిస్ సో దట్ నాకు అక్కడ ఎర్రర్ రాదు. సో స్టిల్ ఐ గాట్ ద ఎర్రర్. సి ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది ఈసారి, ఇట్ ఇస్ tuple ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ నో అట్రిబ్యూట్ అపెండ్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అంటే బికాస్ tuple ఇస్ ఇమ్యూటబుల్, యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్సైడ్ tuple. ఒక్కసారి tuple క్రియేట్ అయిపోయింది అంటే అర్థం యూ కాంట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఇన్సైడ్ ఇట్. ఓకే, సో అందుకే tuple ని ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద డేటా దట్ ఇస్ వెరీ సెన్సిటివ్. ఓకే, ఎలాంటి డేటా అయితే నోబడీ కెన్ టచ్, ఎవరు చేంజ్ చేయొద్దు అనుకునే డేటాని మీరు టపుల్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. క్లియర్? మరి మనం యాడ్ చేయలేం, రిమూవ్ చేయలేం, డిలీట్ చేయలేం, ఇంకేం చేయలేం కదా. మరి టపుల్తో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తో మీరు సర్టెన్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు అండి. లైక్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ ఫైండ్ మాక్సిమమ్ ఆఫ్ ద టపుల్, మినిమం ఆఫ్ ద టపుల్, యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అ టపుల్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీరు చేయొచ్చు. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ ట్రై finding the maximum, you have a function called max. Okay, so you can just say max of tuple 1. ఓకే, సేమ్ ఇవే మీకు లిస్ట్ లో కూడా అప్లై అవుతాయండి, మ్యాక్స్ మిన్ అవన్నీ కూడా. బట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే నాకు మ్యాక్స్ ఆఫ్ tuple 1 అంటే ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇట్ ఇస్ సేయింగ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆపరేటర్ ఇస్ నాట్ సపోర్టెడ్ బిట్వీన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఫ్లోట్. ఎందుకు అంటే సో అసలు మాక్సిమం కనుక్కోవడం అంటే ఏంటండి, ప్రతి 2 ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేస్తూ వెళ్ళి ఏది దేనికంటే ఎక్కువ అని చూస్తూ వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేసింది, 12 34.5 ఎక్కువ అని బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు 34.5 కి 4 + 6j కంపేర్ చేస్తే దెర్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ వేర్ యూ కాంట్ కంపేర్ అ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ అండ్ అ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఎందుకు చెప్పండి, బికాస్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ లో మీకు రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది.
రియల్ నెంబర్, ఐ మీన్ ఫ్లోట్ లో ఓన్లీ రియల్ నెంబర్ మాత్రమే ఉంది. సో యూ క్యాన్ కంపేర్ అ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అండ్ అ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ. సో దట్స్ వై your comparison operator is not possible inside this. Not only because of this, even మీరు ఇవి రెండు ట్రై చేసినా కంపేర్ అవ్వవు, ఆర్ ఇవి రెండు ట్రై చేసినా, బికాస్ ఆల్వేస్ కంపారిజన్ ఇస్ పాసిబుల్ బిట్వీన్ టూ సిమిలర్ డేటా టైప్స్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నేను ఆల్రెడీ ఇది మీకు లిస్ట్ చెప్పేటప్పుడు సార్టింగ్ లో చెప్పాను, ఎందుకంటే సార్టింగ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిన ఆపరేషన్ ఏంటండి సార్టింగ్ లో? కంపారిజనే కదా. ఇట్ విల్ కంపేర్ ద ఎలిమెంట్స్, ఏది తక్కువ ఉంది దేనికంటే అలా కంపేర్ చేస్తూ ఏదికి తక్కువ ఉంటే ఫస్ట్ పెడుతుంది, తర్వాత దాన్ని నెక్స్ట్ ఇలా పెట్టి వెళ్ళడమే సార్టింగ్ అంటే. సో అక్కడ కూడా కంపారిజనే కదా వర్క్ అయ్యేది. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, కంపారిజన్ ఆపరేటర్ వర్క్స్ ఓన్లీ బిట్వీన్ టూ సేమ్ కైండ్ డేటా టైప్స్. ఓకే, సో అందుకే ఇప్పుడు నేను లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ tuple 2 is equals to, let me take all numbers or something. సో ఇలా నేను అన్ని నెంబర్స్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు నేను మ్యాక్స్ ఆఫ్ tuple 2 అని తీసుకుంటే దెన్ ఐల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ యూ హ్యావ్ గౌట్ 89 యాజ్ అవుట్పుట్ బికాస్ దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం ఎలిమెంట్. సో సేమ్ మీరు దాని మీదే యూ కెన్ ఆల్సో అప్లై మిన్ ఆఫ్ tuple 2 ఆల్సో. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏవైతే టపుల్ కి ఫంక్షన్స్ చూపిస్తున్నానో ఇవన్నీ మీరు లిస్ట్ మీద కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి, ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్. సో మినిమమ్ ఆఫ్ tuple 2 is 8. ఓకే, అండ్ సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ అప్లై with sum also. Sum of tuple 2 అన్నది కూడా మీరు చేయొచ్చు. So it will give you sum of all the elements. So you can see you got 166, which is sum of all the elements there. Okay, so ma'am, okay, అన్ని నెంబర్స్ ఉంటే ఇలా అవుతుంది, బానే ఉంది. What if I have strings? ఓకే, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, అప్పుడు నాకు ఏం జరుగుతుంది? సో నేను మీకు చెప్పాను కదా, కంపారిజన్ అయితే జరుగుతుందండి, బికాస్ లిస్ట్ అనేవి, ఐ మీన్ స్ట్రింగ్స్ అనేవి దేని బేస్తో కంపేర్ అవుతాయని చెప్పాను, బేస్డ్ ఆన్ ద ఆస్కీ వాల్యూస్. అవునా కాదా? సో ఆస్కీ వాల్యూస్తో కంపేర్ అవుతాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు కంపేర్. ఓకే, కాబట్టి ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాక్స్ అండ్ మిన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో మిన్ ఆఫ్ tuple 3 తీసుకుంటాను. At the same time, I'll print max of tuple 3 also. Okay, and then I'll also try printing sum of tuple 3. ఓకే, ఇలా నేను ఏ ఫంక్షన్స్ అయితే ఇంటిజర్స్ మీద చూసానో అవి సేమ్ మళ్ళీ మన స్ట్రింగ్స్ ఉన్న, సారీ దిస్ ఇస్ అ టపుల్, నో ఇట్ ఇస్ విత్ రౌండ్ బ్రేసెస్. ఓకే, సో స్ట్రింగ్స్ ఉన్న టపుల్ మీద కూడా ట్రై చేసి చూద్దాం. నవ్ ఇఫ్ యూ రన్ అండ్ సీ, యూ గాట్ hello and jamun output which is for minimum and maximum. సో మినిమం అండ్ మాక్సిమం అంటే ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ఆస్కీ వాల్యూస్ మినిమం దేనికి వస్తుంది? సో మినిమం క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో స్టార్ట్ అయ్యే వాటికే వస్తుంది, బికాస్ క్యాపిటల్ లెటర్ యొక్క ఆస్కీ వాల్యూస్ 65 to 90 మధ్యలో ఉంటాయి, స్మాల్ లెటర్స్ వి 97 నుంచి ఉంటాయి కాబట్టి. సో మినిమం అనేది ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్ కే వస్తుంది. ఈ క్యాపిటల్ లెటర్ లో హెచ్, పి లో ఫస్ట్ వచ్చేది హెచ్ కాబట్టి అందుకే మిన్ అంటే హెలో వచ్చింది. అదే మ్యాక్స్ అంటే నాకు స్మాల్ లెటర్స్ దానిలో వస్తుంది, అండ్ స్మాల్లో నాకున్నవి ఏంటి, ఓన్లీ జామున్ మాత్రమే కాబట్టి ఐ గాట్ ఓన్లీ జామున్. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ సమ్ తీసుకుంటే ఐ గాట్ అన్ ఎర్రర్ హియర్. యూ కెన్ సే అన్సపోర్టెడ్ ఆపరెంట్ ఫర్ ప్లస్, ఇంట్ అండ్ స్ట్రింగ్. ఎందుకు? బికాస్ యూ కాంట్ యాడ్ దీస్ టూ. బికాస్ మీరు అనుకోవచ్చు మేడం సమ్ చేస్తే మరి డైరెక్ట్ గా వచ్చేయాలి కదా నాకు, ప్లస్ అంటే కాంకాటినేషన్ జరుగుతుంది కదా ప్లస్ ఆపరేటర్ అప్లై చేస్తే అంటే. బట్ ఇన్ టపుల్ ఇట్ డజంట్ వర్క్ దట్ వే. సమ్ అనే ఫంక్షన్ అలా వర్క్ అవ్వదండి. ఇట్ బై డిఫాల్ట్ ఏమవుతుందంటే సమ్ లో ఇనిషియల్ గా 0 అనే వాల్యూ ఒకటి అసైన్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సమ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అని చెప్తున్నాను కదా, ఆ ఫంక్షన్ లోపల ఆల్రెడీ సమ్ కి ఇనిషియల్ గా 0 అనే వాల్యూ అసైన్ అయి ఉంటుంది. సో అందుకోసమే మీరు ఇక్కడ ఆ 0కి ఇప్పుడు కరెంట్ వాల్యూని యాడ్ చేస్తుంటే హెలోని, 0 ఏమో ఇంటిజర్, హెలో ఏమో స్ట్రింగ్, అందుకే అది ఏం చెప్తున్నారు, ప్లస్ ఆపరేటర్ ఇస్ నాట్ is unsupported between int and string అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇష్యూ ఇస్. యూ కాంట్ అప్లై సమ్ ఆపరేటర్ ఆన్ అ tuple which has only strings, but you can apply it on a tuple which has only numbers because integers avi kabatti it works. Clear? So this is about the operations you can perform on a tuple. Clear? So ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాము, which is known as packing and unpacking. ఓకే, సో ఓకే, బిఫోర్ సీయింగ్ ప్యాకింగ్ అండ్ ప్యాకింగ్, ఎలా అయితే మిన్ మ్యాక్స్ ఇవి ఉన్నాయో అలాగే మనకు టపుల్లో ఇండెక్స్ అండ్ కౌంట్ కూడా ఉందండి. సేమ్ ఎలా అయితే లిస్ట్ లో మనం ఇండెక్స్ అండ్ కౌంట్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ చూసామో ఇక్కడ కూడా అంతే. యూ కెన్ ఫైండ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎనీ వాల్యూ, అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ ఫైండ్ కౌంట్ ఆఫ్ ఎనీ వాల్యూ. లెట్స్ ఐ హ్యావ్ అ tuple 4. I'll take integers. ఓకే, డిఫరెంట్ ఇంటీజర్స్ తీసుకుంటాను. సో ఇలాగా నాకు వేరియస్ ఇంటీజర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇంటిజర్, ఇది ఆర్డర్డే కాబట్టి నాకు ఇండెక్స్ వాల్యూస్ తో అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది. సో ఐ కెన్ ఫైండ్ ద ఇండెక్స్ as tuple 1, సారీ దిస్ ఇస్ tuple 4, no,
సో tuple 4 dot index of. So if I want to find index of 12, let's say, ఓకే, సో నేను 12 ఇండెక్స్ కనుక్కోవాలంటే ఆ వాల్యూని ఆ ఇండెక్స్ ఫంక్షన్ లోపు ఇస్తాను. సో ఇట్ విల్ గివ్ మీ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ 12 ఎక్కడుందో. కానీ మ్యామ్ 12 2 టైమ్స్ ఉందంటే సేమ్ నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పినట్టు ఇట్ విల్ గివ్ మీ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అకరెన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఫర్ మీ? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సెకండ్ పొజిషన్, కాబట్టి ఇండెక్స్ వాల్యూ 1 అనేది వస్తుంది. అదే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఫర్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్, సో 10 అనే ఎలిమెంట్కి ఇండెక్స్ కనుక్కుంటే of course it will throw me an error saying no such element is present in the list tuple. Okay, so you can say tuple dot index of x is not in the tuple. Okay, ఆ 10 అనేది నాకు tuple లో లేదు అని చెప్తాను. So this is how index function works. Okay, now if I want to find the count, so ఎన్నిసార్లు ఉంది అని కనుక్కోవాలంటే సేమ్ tuple 4 dot count of whatever value you want to find out. సో నేను 11 కి కనుక్కోవాలంటే 11 ఇస్తే నాకు 1 అనేది అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, బికాస్ 11 అనేది నాకు ఒక్కసారే ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ గివ్ మీ 1. ఓకే, అదే 12 కి అడిగితే నేను it will give me 2 because 12 is 2 times inside my tuple, so it will give me 12 as the output, 2 as the output. Okay, so this is how you can also find out, use the index and count functions on top of a tuple. Clear? Now we'll see the important concept which is known as packing and unpacking. ఓకే, సో టపుల్ ఇమ్యూటబుల్ కాబట్టి మనం యాడ్, అడిషన్, డిలీషన్, సార్టింగ్ ఇవన్నీ ఏం చేయలేమండి, ఆల్టరేషన్. బట్ మనకి ఏముంది అంటే whenever you try to assign multiple values to single variable. ఓకే, సో ఇన్ని రోజులు మనం అసలు కలెక్షన్ అంటేనే చెప్పింది ఏంటి, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని మనం అన్నిటిని క్లబ్ చేసి ఐదర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో పెట్టడమో లేకపోతే రౌండెడ్ బ్రాకెట్స్ లో పెట్టడమో, ఇంకా మూవింగ్ ఆన్ సెట్స్ చూసినప్పుడు విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ కర్లీ బ్రాకెట్స్. సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఒక సర్టెన్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ స్కోప్స్ మధ్యలో పెట్టి ఒక సింగిల్ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తాం. అలా కాకుండా లెట్స్ సే టేక్ సమ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్, ఏదో ఏ అనే వేరియబుల్ తీసుకొని ఈ వేరియబుల్ కి నేను జస్ట్ 23 అని ఇస్తే ఓకే అండి, 23 అనే వాల్యూ ఏ అనే వేరియబుల్ లో అసైన్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ గివ్ లైక్ దిస్, ఇలా నేను మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని కమా సెపరేటెడ్ వాల్యూస్ ని ఇచ్చేసాను. కాకపోతే నేను ఇక్కడ ఏమి రౌండెడ్ బ్రాకెట్స్ ఇవ్వట్లేదు, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇవ్వట్లేదు, ఏమి ఇవ్వట్లేదండి. ఓకేనా, జస్ట్ నేను వాల్యూస్ ని కమా సెపరేటెడ్ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా ఒకే వేరియబుల్ లోకి అసైన్ చేస్తున్నా. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ప్రింట్ ఏ అని చేస్తే now by default all these values will be packed into a tuple. Okay, this is the default functionality inside Python whenever you give multiple values to a single variable without mentioning any of the parenthesis. ఎలాంటి parenthesis కర్లీ కానీ రౌండ్ కానీ స్క్వేర్ కానీ ఇవేం యూజ్ చేయకుండా జస్ట్ కమా సెపరేటెడ్ వేరియబుల్స్ ఒక సింగిల్ వేరియబుల్లోకి అసైన్ చేస్తే అవి బై డిఫాల్ట్ మీకు టపుల్లోనే అరేంజ్ అయిపోతాయి. సో అందుకే మీరు ఆ ఏని ప్రింట్ చేస్తే చూడండి, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అ టపుల్ ఫర్ యూ. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ పైథాన్ వేర్ ఇఫ్ యూ అసైన్ multiple comma separated values to a single variable, they'll pack them into a tuple. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్. మనకి జావాలో కానీ పైథాన్లో కానీ ఇలా లేదండి, సారీ జావాలో కానీ సిలో కానీ యూ కాన్ డూ ఇట్ బికాస్ ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా ఎలాంటి లాంగ్వేజెస్, దోస్ ఆర్ ప్రీడిఫైన్డ్, అంటే మీరు ముందే డేటా టైప్ ని ప్రీడిఫైన్ చేయాలి. బట్ దిస్ ఇస్ అ డైనామికలీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినా అది బై డిఫాల్ట్ మీకు టపుల్లోకి అరేంజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ప్యాకింగ్. ఎందుకు అంటే, సో నార్మల్లీ నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ అ ట్రిప్. ఓకే, నేను ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. సో ఏం చేసుకుంటానండి, ఐ హ్యావ్ టు గెట్ అ బ్యాక్ ప్యాక్ అండ్ పుట్ ఆల్ మై థింగ్స్ ఇన్సైడ్ ఇట్, అవునా కాదా? సో దాన్నే కదా మనం ప్యాకింగ్ అంటాం. ప్యాకింగ్ అయిందా అని అంటాం కదా. సో ప్యాకింగ్ అంటే ఏంటండి, మనకు కావాల్సిన థింగ్స్ అన్నిటిని ఒక కంటైనర్ లో కానీ ఒక బ్యాగ్ లో కానీ పెడితే దాన్ని ప్యాకింగ్ అంటాం. ఓకే, సో మనకు కావాల్సిన థింగ్స్ అన్ని ఒక దగ్గర మనం అరేంజ్ చేసుకున్నాక అవన్నిటిని నేను ఒక దానిలో డంప్ చేస్తే దాన్ని ప్యాకింగ్. సేమ్ ఇక్కడ నాకు ఉన్న వేరియబుల్స్ నాకు ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని నేను కమా సెపరేట్ వాల్యూస్ ని ఒక వేరియబుల్ లోకి డంప్ చేస్తే అది బై డిఫాల్ట్ నాకు టపుల్ గా ఫార్మ్ అవుతుంది. దిస్ ఫినామినా ఇస్ నోన్ as ప్యాకింగ్. ఓకే, జస్ట్ దీనికి వైస్ వర్సా అంటే ఆపోజిట్ ఏంటండి యాక్షన్. ప్యాక్ చేస్తున్నామంటే ఒకసారి నేను ట్రిప్ నుంచి బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాను, అలా అన్పాక్ ద స్టఫ్, అవునా కదా? అన్పాకింగ్ అంటే ఏంటి, బ్యాగ్ లో నుంచి అన్ని బయటికి తీసి దాని ప్లేస్ లో అది పెట్టడం. లెట్స్ సే ఐ హావ్ టేకెన్ అ పవర్ బ్యాంక్, ఒక సోప్ బాక్స్ తీసుకెళ్లాను, షూస్ తీసుకెళ్లాను, ఐ హావ్ టేకెన్ సమ్ క్లోత్స్, ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళా కదా. ట్రిప్ నుంచి వెనక్కి వచ్చాక ఏం చేస్తాం, బ్యాగ్ లో నుంచి సోప్ బాక్స్ బయటికి తీసి సోప్ బాక్స్ ప్లేస్ లో పెట్టేస్తాం. ఐ టేక్ అవుట్ ద పెన్ అండ్ పుట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ ద పెన్ స్టాండ్. ఐ టేక్ అవుట్ ద షూస్ అండ్ ఐ పుట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ ద షూ ర్యాక్. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా లెట్స్ సే ఇప్పుడు నాకు ఏ అనేది ఒక టపులే కదా. ఇప్పుడు ఆ టపుల్ ని నేను
అన్పాక్ చేయాలి అని అంటే టపుల్లోని వాల్యూస్ అన్నిటిని ఓపెన్ చేసి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క వేరియబుల్లోకి ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్పాకింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఎక్స్ వై జెడ్ డబ్ల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, బై డిఫాల్ట్ నాకు ఏ ఏంటి, ఇప్పుడు ఒక టపుల్ ఆఫ్ 23 45 78 అండ్ హలో. సో నేనేం చేస్తానంటే అందులో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయో అన్ని వేరియబుల్స్ ని సెపరేటెడ్ వేరియబుల్స్ ని తీసుకొని దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఒక టపుల్ ఇచ్చేస్తే, సో నౌ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ అండ్ సి, ప్రింట్ ఎక్స్, ప్రింట్ వై, ఓకే, ప్రింట్ జెడ్ and then print W. So now if you run this, so just run it. So you can see in X you got 23, in Y you got 45, in Z you got 78 and in W you got hello. So ఇక్కడ నేను ఎక్కడా కూడా X is equals to A of 0, Y equals to A of 1, Z equals to A of 2 అలా చేయలేదండి. మామూలుగా టపుల్లో ఒక్కొక్క వాల్యూని యాక్సెస్ చేయాలంటే అట్లే కదా, A of 0, A of 1, A of 2 అని. సో నేను ఇక్కడ ఎక్కడ అలా చేయలేదు, డైరెక్ట్ గా నేను ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో, ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకొని ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టపుల్ ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అదే ఎవ్రీ కరెస్పాండింగ్ వాల్యూని ఫస్ట్ వేరియబుల్ కి, సెకండ్ వాల్యూని సెకండ్ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఫినామినా ఇస్ నోన్ as అన్పాకింగ్. ఓకే, సో దిస్ ప్యాకింగ్ అండ్ అన్పాకింగ్ ఇస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఇన్ టపుల్స్, నాట్ ఇన్ స్ట్రింగ్స్, నాట్ ఇన్ లిస్ట్, నాట్ ఇన్ సెట్స్. ఇంకా ఏ డేటా టైప్ తో పాసిబుల్ అవ్వండి. బై డిఫాల్ట్ ఎప్పుడు కూడా మీరు ఇలా సెపరేటెడ్ వాల్యూస్ ఇస్తే అవి ఎప్పుడు కూడా టపుల్ గానే ఫామ్ అవుతాయి, లిస్ట్ గానో లేకపోతే స్ట్రింగ్ గానో ఎలా కూడా ఫామ్ అవ్వవు. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ప్యాకింగ్ అండ్ అన్పాకింగ్. సో మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు, వాట్ ఇఫ్ ఐ గివ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఎక్స్ వై జెడ్ మాత్రమే ఇచ్చాను అనుకోండి, అండ్ ఐ రన్ దిస్, what happens? It will throw me an error. Of course, you can see exit code 1. It has given me an error saying too many values to unpack. సో నాకు అన్పాక్ చేసినప్పుడు 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, కానీ నేను ఇచ్చిన స్పేసెస్ ఎన్ని 3 ఇచ్చాను కాబట్టి టూ మెనీ వాల్యూస్ టు అన్పాక్, 3 మాత్రమే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, కానీ అన్పాక్ చేయడానికి నాకు చాలా వాల్యూస్ ఉన్నాయని చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఇఫ్ ఐ గివ్, ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇంకోటి ఏదో కే అని ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, 4 వేరియబుల్స్ కాకుండా 5th వేరియబుల్ కూడా ఇచ్చాను, బట్ నాకు ఉన్నవి 4 వాల్యూసే అన్పాక్ చేయడానికి. అప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు, ఓకే మ్యామ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే ఏముంది, అది ఖాళీగా ఉండిపోతుంది అంతే కదా అంటే, స్టిల్ ఇట్ డజంట్ వర్క్. ఇట్ విల్ త్రో యూ అన్ ఎర్రర్ సేయింగ్ దేర్ ఆర్ నాట్ ఇనఫ్ వాల్యూస్ టు అన్పాక్. అంటే 5 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను కానీ 4 వచ్చాయి అంటే అర్థం, మీరు ఇక్కడ XYZWకి 23 45 78 హలో ఇస్తారు, కానీ కే ఎంటీగా ఎలా ఉండిపోతుందండి, బికాస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ పైథాన్ ఇస్ అ డైనమిక్లీ టైప్ లాంగ్వేజ్, నాకు ఏమవుతుంది, నేను ఇనిషియలైజేషన్ డిక్లరేషన్ చేయలేనని చెప్పాను ఇనిషియల్ గానే, మీకు గుర్తుందా? ఎందుకు అంటే ఇక్కడ నాకు డేటా టైప్ తెలియకుండా నేను ఎంత స్పేస్ అని రిజర్వ్ చేస్తాను ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ కి, అందుకోసమే you have to assign any value to the variable, then only it will exist. కానీ నాకు ఇక్కడ 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఇచ్చిందేమో 5 వేరియబుల్స్ కాబట్టి this will also throw you an error. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మీరు అన్పాకింగ్ చేస్తారో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయో మీ టపుల్లో అన్నే వేరియబుల్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఇవ్వాలి, అప్పుడే అన్పాకింగ్ కరెక్ట్ గా అవుతుంది. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్యాకింగ్ అండ్ అన్పాకింగ్. ఇప్పుడు ఈ అన్పాకింగ్ లో మీరు ఇంకొక వేలో కూడా చేయొచ్చండి. సో లెట్స్ సే నాకు తెలియదు మ్యామ్ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో, నాకు ఐడియా లేదు అని అనుకుంటే, యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ సింబల్ కాల్ స్టార్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వేరియబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని అంటామండి. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ స్టార్ ఎక్స్ వై అని ఇచ్చి దీనిలో నేను ఏ ఇచ్చాను అనుకోండి, నౌ ప్రింట్ స్టార్ ఎక్స్, ఓకే, ఆల్సో ప్రింట్ వై అండ్ సి. సో ఎలా అసైన్ అవుతాయో మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి. కెన్ ఆల్సో ప్రింట్ వై అండ్ సి. నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, సో యూ కెన్ సీ ఐ గాట్ 23 45 78 ఒక దగ్గర వచ్చింది, అండ్ హెలో అనేది ఇంకో దగ్గర వచ్చింది. ఎందుకు? బికాస్ వెనెవర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ స్టార్ ఎక్స్ వై, సో వై అనేది సింగిల్ వేరియబుల్ కాబట్టి దానిలో ఒక సింగిల్ వాల్యూ రావాలి, ఇంకా మిగతా వాల్యూస్ అన్ని కూడా నాకు ఎక్స్లోకి వచ్చేస్తాయి. బికాస్ స్టార్ అనేది ఏంటంటే వేరియబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటుంది. వేరియబుల్ నెంబర్ అంటే ఇక్కడ నేను ఎక్స్ అని మాత్రం ఇస్తే ఒక్క వాల్యూ రావాలి, వైలో కూడా ఒక్క వాల్యూ, జెడ్లో కూడా ఒక్క వాల్యూ అలా రావాలి. కానీ నేను స్టార్ ఎక్స్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే నాకు దాని తర్వాత ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి నాకు మిగతా అందులో కావాల్సినవి ఇచ్చేసి మిగతావన్నీ కూడా ఎక్స్లోకి తీసుకుంటాను. సో వైలోకి నా లాస్ట్ది హెలో అనేది ఇచ్చేసి మిగతావన్నీ కూడా నాకు ఎక్స్లోకి వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ హౌ స్టార్ వర్క్స్, విచ్ ఇస్ నోన్ as వేరియబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అని అంటాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ as నాన్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని కూడా అంటారండి. సో మీరు ఇంకా ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు దీని గురించి ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. బట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, స్టార్ ఇండికేట్స్
n నెంబర్ ఆఫ్ అని అర్థం. ఓకే, మీరు దానిలో n అయినా ఇన్పుట్స్. సో ఇంతకుముందు నాకు x లోకి 23, y లోకి 45 అలా వచ్చింది కదా, ఈసారి నాకు ఓన్లీ x లోకి 23, 45, 78 వచ్చేసాయి, y లోకి ఏమో హలో అనేది వచ్చింది. ఓకే, సో సేమ్ నేను ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హావ్ గివెన్ స్టార్ ఎక్స్ కమా వై కమా జెడ్ అని ఇచ్చి దాన్ని ఏకి ఈక్వల్ చేస్తే ఇప్పుడు నాకు ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందో చెప్పండి. స్టార్ ఎక్స్ లోకి ఏమొస్తుంది, y లోకి ఏమొస్తుంది, z లోకి ఏమొస్తుంది? Printing y at the same time I'll print z also. Now if I run this, what will happen? సేమ్ అండి. ఇప్పుడు y z సింగిల్ వాల్యూస్ కాబట్టి y లోకి 78, z లోకి హలో వచ్చి ఇంకా మిగిలిన ఫస్ట్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా నాకు స్టార్ ఎక్స్ అంటే x లోకి వచ్చేస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ అన్పాకింగ్ కెన్ బి డన్ బై యూజింగ్ నాన్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ విచ్ ఇస్ స్టార్. బికాస్ ఇక్కడ నేను నాకు తెలీదు ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో, జస్ట్ నా ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి అని అనుకున్నట్టు నేను స్టార్ ఎక్స్ వై ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా నాకు అది అలా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అలా అన్పాక్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ అన్పాక్ the elements of a tuple in various ways. Packing ante just giving multiple comma separated values into a single variable. ఓకే, సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మీరు ఎప్పుడైతే ఇలా కమ్మ సెపరేటెడ్ వాల్యూస్ ఇస్తారో అవి ఎప్పుడు కూడా టపుల్లోకే ప్యాక్ అవుతాయండి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ డిఫాల్ట్ థింగ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ డిజైన్ ఇన్ పైథాన్. ఇది లిస్ట్లోకి అవ్వదు, స్ట్రింగ్లోకి అవ్వదు, ఇంకా వేరే డేటా టైప్లోకి అవ్వదు. లేదు మ్యామ్ నాకు లిస్ట్లోకి కావాలి అని అనుకుంటే మీరు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని లిస్ట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోండి. వీ నో హౌ టు కన్వర్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ టు అ లిస్ట్. డైరెక్ట్లీ గివింగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు మీకు వచ్చిన టపుల్ లిస్ట్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఏదైతే నాకు టపుల్లో వచ్చిందో 23, 45, 78 హలో, అదే నేను లిస్ట్లోకి కన్వర్ట్ చేశాక అది లిస్ట్లోకి ఫామ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ డీల్ విత్ ప్యాకింగ్ అండ్ అన్పాకింగ్ ఇన్సైడ్ అ టపుల్. క్లియర్? అండ్ దెన్ ఇంకేమున్నాయండి టపుల్లో, ఇంకేం చేయలేరు మీరు. అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, యాడింగ్ ఆఫ్ న్యూ ఎలిమెంట్స్, రిమూవింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్, సార్టింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఇంకేం చేయలేరు. దెన్ ట్రై యాడింగ్ 2 టపుల్స్. సో మనకి ఎలా అయితే లిస్ట్లో 2 లిస్ట్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ నేను 2 టపుల్స్ తీసుకుంటాను. లెట్స్ టేక్ tuple 1 is equals to 12, 56, 78 అని తీసుకుంటాను. అండ్ I'll take tuple 2. ఓకే, tuple 2 is equals to, let's take certain values like 10, 45, 13 ఇలా వాల్యూస్ తీసుకుంటాను. ఓకే, 19, 45, 13 ఏదో ఒకటి. నౌ ట్రై ప్రింటింగ్ tuple 1 plus tuple 2. Do you think it will work or not? సో టపుల్ ఇమ్యూటబుల్ అని చెప్పాను కాబట్టి ఉన్న టపుల్లోకి ఏం యాడ్ చేయలేం, కానీ 2 టపుల్స్ యాడ్ చేసి న్యూ టపుల్ ఫామ్ చేయొచ్చా లేదా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? ఇట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ పాసిబుల్. యూ కెన్ యాడ్ 2 టపుల్స్. ఎందుకు అంటే నేను ఇక్కడ కొత్త టపుల్ని ఫామ్ చేస్తున్నాను, అంతేగాని నా ఎగ్జిస్టింగ్ టపుల్ ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదండి. టపుల్ 1లోకో టపుల్ 2లోకో నేను యాడ్ చేయలేను, కానీ టపుల్ 1, టపుల్ 2ని యాడ్ చేసి ఒక కొత్త టపుల్ అయితే అఫ్ కోర్స్ నేను ఫామ్ చేయగలుగుతాను కాబట్టి దిస్ ఇస్ పాసిబుల్. బట్ మనం లిస్ట్లో చూసినట్టు అపెండ్ ఫంక్షన్ కానీ ఎక్స్టెండ్ ఫంక్షన్ కానీ ఇక్కడ యూస్ చేయలేం, ఎందుకంటే అవి ఏం చేస్తాయి, నా ఒరిజినల్ టపుల్స్నే చేంజ్ చేస్తాయి, అపెండ్ కానీ ఎక్స్టెండ్ కానీ, విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ tuple is immutable. Okay, so this is about the tuples operations and inbuilt functions we have. And at last we have a property of a tuple specially where we can say tuple is hashable and equatable అని చెప్తారండి. సో hashable and equatable అర్థం ఏంటి అంటే, I'll explain one each. Hashable means you can use the tuple as a key inside a dictionary. ఓకే, సో లెట్స్ ఐ హ్యావ్ అ డిక్షనరీ లైక్ దిస్. మనందరికీ తెలుసు డిక్షనరీ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము, బై యూజింగ్ కర్లీ బ్రేసెస్. కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి. సో జస్ట్ ఇలా నాకు కీ 1 ఒకటి, వాల్యూ 1 ఒకటి అని ఉంది. ఊరికే నేను ర్యాండమ్గా తీసుకుంటున్నాను అండి అంతే, లేదా మీరు నేమ్ అలా అన్న తీసుకోవచ్చు. దెన్ ఐ హ్యావ్ కీ 2 కోలన్ వాల్యూ 2, ఇలా ఏవో నాకు సమ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటే దీన్నే డిక్షనరీ అంటాం. ఈ ప్లేస్లో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, సో ఐ కెన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ a tuple as a key. సో ఈ కీ 1 ప్లేస్లో నేను ఈ టపుల్ 1ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో టపుల్ 1 అంటే ఏంటి, 12, 56, 78 కదా, దాన్ని కూడా నేను కీగా పెట్టుకోవచ్చు. జనరల్లీ మనం ఇన్ని రోజులు కీ అంటే ఒక స్ట్రింగే ఉంటుంది అనుకున్నాం, బట్ యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ టపుల్ యాజ్ అ కీ అండ్ ప్రింట్ ద డిక్షనరీ అండ్ సీ. I'll print the dictionary and show you. If it doesn't work, it will throw you an error. Yes or no? So as it is working now I'm just printing out the dictionary. So you can see here, you have this as a key and this is the value. Okay, you know key and value are separated by colon. Okay, and this key value pair together is known as an item, and items are separated by the comma. ఓకే, ఇలాగా మీరు ఎప్పుడైతే టపుల్ని యూస్ చేయగలుగుతారో కీగా, దట్స్ వై యూ కెన్ సే టపుల్ ఇస్ హ్యాషబుల్ అని చెప్తాం. ఓకే, మరి ఈక్వేటబుల్ అంటే ఏంటి అంటే, యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఈక్వేట్ 2 టపుల్స్. లెట్స్ ఐ హ్యావ్ టపుల్ 1 is equals to 1, 2, 3 and I have tuple 2
is equals to 1 2 3. ఓకే, సో మనం డైరెక్ట్ గా మామూలుగా నెంబర్స్ ని కంపేర్ చేయడం అంటే డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ యూస్ చేసి మనం ఈక్వేట్ చేయొచ్చు సింగిల్ వాల్యూ అయితే. బట్ టపుల్ లో నేను ఎలా కంపేర్ చేస్తాను అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్లీ అప్లై t1 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు t2 అనేది మీరు చేయొచ్చండి. సో నౌ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ దిస్, అదే బై డిఫాల్ట్ కరెస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేసుకుంటుంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తో, సెకండ్ తో, థర్డ్ తో. ఇఫ్ దే ఆర్ ఈక్వల్, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. ఓకే, దిస్ ప్రాపర్టీ is known as equatable. Okay, so tuple is both hashable and equatable as well. Clear? So this is everything about your tuples. ఓకేనా? సో ఇంకా tuple లో నాకు ఇంకేమీ లేదండి, ఇదే. యూ కెన్ create a tuple, access the elements of a tuple, you can find maximum, minimum, sum of the elements of a tuple, you can count the value or find the index of a value, or you can pack and unpack the elements of a tuple, and also you can, you have a property which is hashable and equatable. ఓకే, ఇదే అండి టపుల్స్ లో ఉన్న ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్. మరి మ్యామ్ లిస్ట్ ఉంది కదా, మరి సేమ్ ఇవే కదా లిస్ట్ లో కూడా చేస్తాం, మరి సపరేట్ గా టపుల్ ఎందుకంటే ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ టపుల్ ఇస్ ఇమ్యూటబుల్, లిస్ట్ ఇస్ మ్యూటబుల్ అండి. సో ఎలాంటి కేసెస్ లో మీరు టపుల్ యూస్ చేస్తారంటే ఎక్కడైతే మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది విచ్ కాన్ బి టచ్డ్ బై ఎనీబడి, ఎవరైనా చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేసినా అది చేంజ్ అవ్వకూడదు అన్నప్పుడు మీరు టపుల్స్ అనేవి యూస్ చేస్తారు. క్లియర్? నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ డేటా టైప్ విచ్ ఇస్ సెట్స్. ఓకేనా, ఐల్ క్రియేట్ ద file for it. I hope tuples is clear for all of you. Yes or no? Okay, anyways, I don't get any replies from you. Anyways, fine. So I'll just start the sets concept. So sets అనేవి ఏంటండి? సో దీనికి కూడా నేను ఆల్రెడీ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాను కదా. Set means this is also collection of values only, but basically this is not used for జనరలీ మనం ఒక లిస్ట్ నో లేకపోతే ఒక ఏమంటారు సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం కాదండి. దిస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇస్ జనరలీ యూస్డ్ ఫర్ మెంబర్షిప్ పర్పస్. ఓకే, జనరలీ యూస్డ్ ఫర్ డిటర్మైనింగ్ ద మెంబర్షిప్. అంటే అర్థం ఏంటి? లెట్స్ సే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ కమింగ్ అండ్ ఎన్రోలింగ్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఒకరు జాయిన్ అయ్యారు, తర్వాత ఒక 5 days తర్వాత ఇంకొకరు ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు, ఇంకొక 10 days తర్వాత ఇంకొకరు, అలాగా ఫస్ట్ నుంచి ఇన్స్టిట్యూట్ లో అందరు జాయిన్ అవుతూ వచ్చారు. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీది 16th బ్యాచ్ కదా, ముందు 15th 14th బ్యాచెస్ అన్ని ఉంటాయి. సో వెన్ ఎవర్ ఐ సే సో అండ్ సో స్టూడెంట్, సో అండ్ సో పర్సన్, ఓకే, ఈ స్టూడెంట్ ఆఫ్ బైట్ స్ప్లాష్ అని చెప్తున్నానంటే అర్థం ఏంటి? వెన్ ఎవర్ హీ జాయిన్డ్, అతను ఈ రోజు జాయిన్ అయ్యొచ్చు, ఒక 10 days ముందు, 2 months ముందు, ఆర్ 5 months ముందు, ఎప్పుడు జాయిన్ అయినా కూడా as long as he's part of, as long as he has paid the fees and he is listening to classes, he is the student of the institute or she is the student of the institute. అవునా కాదా? సో అంటే అర్థం irrespective of in which position the person is or the value is, if it is part of the collection, I can say so and so person. అంటే ఆ కలెక్షన్ లో ఎక్కడున్నా కూడా I can say so and so value is part of my set అని చెప్తాం. ఓకే, సో బేసికలీ సెట్స్ అనేది నాకు irrespective of the వాట్ యు సే, ఆర్ లెట్స్ సే ఒక స్టూడెంట్ ఒక 2-3 కోర్సెస్ లో ఎన్రోల్ అయ్యారనుకోండి. దో ఆ పర్సన్ ఇస్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ 2-3 కోర్సెస్ ఆర్ అ పర్సన్ ఇస్ ఎన్రోల్డ్ ఓన్లీ ఇన్ 1 కోర్స్, ఎలా ఉన్నా కూడా పర్సన్ ఇస్ స్టూడెంట్ అనే చెప్తాం. అంతేకాని 3 కోర్సెస్ లో ఉన్నారని అతనికి స్పెషల్ నేమ్ ఏం రాదు, లేదా తన అమ్మాయికి స్పెషల్ నేమ్ ఏం రాదండి. సో ఎన్ని కోర్సెస్ లో ఉన్నా కూడా సో అండ్ సో సో అండ్ సో పర్సన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఓన్లీ. సేమ్ వే సెట్ లో కూడా ఏంటంటే it doesn't depend on how many times the value is present, because set is only used to determine whether it is part or not. అంతే, ఉందా లేదా, yes or no, అంతే కానీ ఇన్నిసార్లు ఉంది, ఈ ప్లేస్ లో ఉంది అని ఏమి సెట్ చెప్పలేదు. దట్స్ వై set is used for membership. So the special properties of set is basically set is unordered. ఓకే, ఎందుకు? బికాస్ నాకు ఎక్కడున్నా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ కదా. ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంటేనే స్టూడెంట్ అవుతారా, 10th పొజిషన్ లో ఉంటే స్టూడెంట్ కారా? అలా ఏం లేదు కదా, ఎక్కడున్నా కూడా స్టూడెంటే. సో అందుకోసమే నా వాల్యూ సెట్ లో ఎక్కడున్నా కూడా ఇట్ ఈస్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ద సెట్ ఓన్లీ. సో దట్స్ వై యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎనీ ఆర్డర్ ఫర్ ద ఎలిమెంట్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇండెక్సింగ్ ఇన్సైడ్ ద సెట్. ద సేమ్ టైమ్ డూప్లికేట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. అగైన్ సేమ్ రీజనింగ్ అండి. ఎందుకు? బికాస్ నేను జస్ట్ మెంబర్షిప్ కోసం చూస్తున్నాను. సో అది 10 times ఉన్నా 20 times ఉన్నా మెంబరే కదా, కాబట్టి యూ డోంట్ నీడ్ టు యాక్చువల్లీ ఎనీ ఇష్యూ విత్ ద మీటింగ్. ఓకే గైస్, ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్ నౌ? Yes, ma'am. యా, ఓకే.
ఐ థింక్ దెర్ వాజ్ అన్ ఇంటరప్షన్ ఇన్ బిట్వీన్. సో యా, సో నేను ఏం చెప్తున్నాను, డూప్లికేట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అని చెప్తున్నాను. ఎందుకు? బికాస్ మీరు ఇంతవరకు చూసినప్పుడు స్ట్రింగ్స్లో అయినా, లిస్ట్లో అయినా, టపుల్స్లో అయినా నేను నెంబర్ని రిపిటేటివ్గా తీసుకోగలుగుతున్నాను, అవునా కదా? ఇక్కడ నేను కౌంట్ ఇవి చేసినప్పుడు 12ని 2 టైమ్స్ తీసుకున్నాను, ఇట్ ఇస్ వ్యాలిడ్. అండ్ ఈవెన్ లిస్ట్లో కూడా మనము రిపిటేటివ్ వాల్యూస్ అనేవి తీసుకున్నాం. యూ కెన్ రిపీట్ ద వాల్యూస్ ఇన్సైడ్ అ లిస్ట్, ఎస్ ఆర్ నో? సేమ్ స్ట్రింగ్స్లో కూడా అంతే, మీకు సేమ్ వేరియబుల్ సేమ్ క్యారెక్టర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉండొచ్చు కదా, ఇక్కడ I 2 టైమ్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ అన్నిట్లో కూడా మనకు పాసిబుల్ అవుతుంది. బట్ సెట్స్లో యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. ఎందుకు అంటే ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. మెంబర్ అంటే వాళ్ళు ఒక కోర్సులో ఎన్రోల్ చేసుకున్న మెంబరే 10 కోర్సెస్లో ఎన్రోల్ చేసుకున్న మెంబరే స్టూడెంటే అన్నప్పుడు, సో నేను ఒక్కసారి మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. సో అందుకోసమే సెట్స్ అనేవి మనకి మెంబర్షిప్ డిటర్మైన్ చేయడం కోసం వాడతాము. దట్స్ వై ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అ సెట్ ఆర్ duplicates and are duplicates are not allowed and also unordered. Okay na? Now let me show you how to initialize or declare a set. Okay, same మనం ఇప్పటిదాకా ఎలా చేస్తామో సేమ్ అలాగే అండి. పెట్టెక్ set 1. Okay, it is determined by using curly braces. Now list అయితే square brackets, tuple అయితే rounded brackets, set అయితే curly brackets తో మనం initialize చేస్తామండి. So inside a set again you can have any kind of values. ఓకే, సో జనరలీ ఏంటి అంటే మనం ఒక సెట్ లోపల మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ హోమోజీనియస్ వాల్యూస్ అంటే సేమ్ డేటా టైప్ వాల్యూస్ తీసుకుంటామండి. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ సేమ్ డేటా టైప్ వాల్యూస్. మీరు వేరే కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇలా తీసుకున్నా కూడా వర్క్ అవుతుంది. నౌ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ యువర్ సెట్, ఓకే, స్టిల్ ఇట్ వర్క్స్, ఇట్ డజంట్ త్రో యూ ఎనీ ఎర్రర్. సో స్టిల్ యూ గాట్ అ సెట్. ఓకే, బట్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అంటే జనరలీ మెంబర్స్ అంటే ఎలాంటి వాళ్ళు, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో స్టూడెంట్స్ అంటే ఎవరు ఉంటారండి? అందరూ కూడా ఐదర్ మేల్ ఫీమేల్ ఇలా హ్యూమన్ బీయింగ్సే ఉంటారు. అంతేకాని ఐ కాంట్ బ్రింగ్ అప్ డాగ్ ఆర్ అ క్యాట్ ఆర్ సమ్ యానిమల్ అండ్ సే దిస్ ఇస్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ దిస్ ఇస్ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ అని నేను చెప్పాను కదా. సో అందుకోసం నేను అలా చెప్పాను తప్ప ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సేమ్ డేటా టైప్ వాల్యూస్. యూ కెన్ హ్యావ్ వేరియస్ డేటా టైప్ వాల్యూస్ ఆల్సో, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మనము సేమ్ డేటా టైప్ వాల్యూస్ అనేవి తీసుకుంటాము ఇన్సైడ్ అ సెట్. Clear? So now of course to check the type of the data you can always use the function called type. So if you just check the type of set1, so you can see you will get class set. As I told, every data type is a class for me in Python. So అందుకే నా class set అనేది వస్తుందండి. So this is how you can initialize a set. Okay na? So now set is mutable and it is partially mutable అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు partially mutable అంటున్నానంటే in set you can add elements, you can delete elements, but you can't alter, you can't sort. ఎందుకు అనంటే సి ఏదైనా కూడా నేను ఆల్టర్ చేయాలన్నా కూడా లేదా సార్ట్ చేయాలన్నా నాకు ఏం జరగాలండి? కంపారిజన్ అనేది జరగాలి. ఓకే, సో కంపారిజన్ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి సెకండ్ ఎలిమెంట్ కి, సెకండ్ ఎలిమెంట్ కి థర్డ్ ఎలిమెంట్ కి, ఇలా కంపారిజన్ అనేది నాకు జరగాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఈవెన్ ఆల్టర్ చేయాలన్నా కూడా నేను యాక్సెస్ చేయగలగాలి ఎలిమెంట్ ని. బట్ ఇన్ సెట్స్ ఐ టోల్డ్ యూ సెట్ ఇస్ అన్ఆర్డర్డ్. సో సెట్ లో ఏమి మీకు ఆర్డర్ ఉండదు. సో ఇప్పుడే మీరు చూడండి, నేను రన్ చేశాను కదా, సెట్ 1 ని ప్రింట్ చేస్తే నాకు ఎలా వచ్చాయండి చూడండి, 67, 23, 89, పైథన్ అండ్ 45. బట్ నేను ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఎలా ఇచ్చా? 23, 45, 67, 89 అండ్ పైథన్. సో ఎక్కడన్నా నేను ఇచ్చిన దానికి ఇక్కడికి ఉందా అండి రిలేషన్? దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్. ఎందుకు అంటే సెట్స్ లో అది మెంబర్షిప్ కోసం మాత్రమే ఉంది కాబట్టి అది ఎక్కడున్నా కూడా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఫర్ మీ. అందుకే మీరు ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ చేస్తే అన్ని డిఫరెంట్ రావచ్చండి. ఇంకోసారి వేరేగా రావచ్చు. 67, 23, పైథన్ 89, 45 వచ్చింది ఈసారి. ఇంకోసారి రన్ చేస్తే ఇంకేదైనా వేరేగా రావచ్చు. సో 89, 67, 23. సో ప్రతి రన్ కి మీకు ఆ ఆర్డర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది బికాస్ సెట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అన్ఆర్డర్డ్. అందుకోసమే ఇలా చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మీరు సెట్స్ లోని ఎలిమెంట్స్ ని యాక్సెస్ చేయలేరంటే, అంటే యూ కాంట్ రీడ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అ సెట్. ఎందుకు? బికాస్ ఆర్డరే లేదు. ఇక్కడ నేను తీసుకున్నప్పుడు 0th పొజిషన్, ఐ మీన్ 0th ఇండెక్స్ లో 23 ఉంది, అదే ప్రింట్ అయినప్పుడు 0th ఇండెక్స్ లో 89 వచ్చింది. అవునా కాదు? సో ఇలా నాకు ప్రతిసారి చేంజ్ అవుతుంది. దట్స్ వై యూ కాంట్ యాక్సెస్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అ సెట్. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ని యాక్సెస్ చేయలేం. సో యాక్సెస్ చేయలేం కాబట్టి ఆల్టర్ కూడా అవ్వదు కదా. ఆల్టరేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? యాక్సెస్ చేసి వాల్యూని ఈక్వేట్ చేయడం కొత్త దానికి. సో నేను యాక్సెస్ చేయలేను కాబట్టి ఆల్టరేషన్ కూడా అవ్వదు. సేమ్ వే సార్ట్ కూడా అవ్వదు. ఎందుకు అంటే మీకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ అవ్వాలి, మళ్ళీ సెకండ్ థర్డ్ కంపేర్ అవ్వాలి. కానీ అసలు మీకు ఒక్కొక్క రన్కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఏది ఫస్ట్ ఏది సెకండ్ అనేది మీకు ఎలా అర్థం అవుతుంది? అసలు ఇక్కడ సార్టింగ్ చేసినా కూడా మళ్ళీ మీరు ప్రింట్ చేసే టైంకి అది చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. Okay, that's why you can't sort or you can't alter the elements inside a set, but you can always add or delete the elements of a set.
ఓకే, సో యాడ్ డిలీట్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుందండి. ఎందుకు అంటే ఎడిషన్ అంటే నేనేం స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ లో యాడ్ చేయలేను, బట్ యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ ఇట్, అది ఎక్కడైనా వెళ్ళి యాడ్ అయిపోతుంది, జస్ట్ మెంబర్ అయిపోతుంది నా సెట్ లో. అది డిలీట్ అంటే సెట్ నుంచి నేను రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, అది ఎక్కడున్నా కూడా. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ఒక కొత్త స్టూడెంట్ జాయిన్ అయ్యారనుకోండి, నేను ఎన్రోల్ చేస్తాను కదా స్టూడెంట్ ని, సేమ్ టైం ఒక కొత్త స్టూడెంట్ వెళ్ళిపోయారనుకోండి ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి, నేను రిమూవ్ చేసేస్తాను. సో అలాగే యూ కెన్ యాడ్ ఆర్ డిలీట్ బట్ యూ కాంట్ ఆల్టర్ ఆర్ సార్ట్. అందుకోసమే సెట్ ఇస్ పార్షియలీ మ్యూటబుల్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో హౌ డు ఐ డూ దోస్, ఐ మీన్ ఆ ప్రాపర్టీస్ ని నేను ఎలా చూపిస్తాను అంటే, టు యాడ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇంటూ అ సెట్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఫంక్షన్, బికాస్ నాకు లిస్ట్స్ లో లాగా ఫస్ట్ లో యాడ్ లాస్ట్ లో యాడ్ చేయాలా, లేదా ఒక స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ లో యాడ్ చేయాలా, అలా అంతా ఏం లేవండి. ఓన్లీ ఒక్క పాసిబిలిటీ మాత్రమే ఉంది, జస్ట్ యాడ్ ఇట్ అంతే, అది ఎక్కడో ఒకటి వెళ్ళి యాడ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై యూ కెన్ ఓన్లీ యూజ్ వన్ ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ యాడ్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ సెట్, ఈ సెట్ 1 నే తీసుకుందాం. సో సెట్ 1 డాట్ యాడ్ ఆఫ్, ఐల్ జస్ట్ గివ్ 23 again. Okay, even if you add 23 and print set 1, look what happens. సో 23 అనేది ఆల్రెడీ నా సెట్లో ఉంది, బట్ నేను మళ్ళీ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. స్టిల్ అది ఎర్రర్ త్రో చేయదు, బట్ ఓన్లీ ఒక్కసారి మాత్రమే ఆ 23ని నా లిస్ట్లోకి నా సెట్లోకి తీసుకుంటుంది. ఎందుకు అంటే డూప్లికేట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఎందుకు డూప్లికేట్స్ అలౌ అవ్వవండి? బికాస్ ఒకసారి ఒక పర్సన్ ఒక దానిలో ఎన్రోల్ అయ్యారంటే మళ్ళీ ఎన్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ ఆ మెంబర్ అని చెప్పి చెప్తుంది మనకి, అవునా కాదా? సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఆల్రెడీ 23 అనేది నా సెట్లో పార్ట్ కాబట్టి మీరు మళ్ళీ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేసినా కూడా అది ఎర్రర్ ఏం చూపించదు, జస్ట్ అది యాడ్ చేయకుండా ఒక్కసారి మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఓకే, బట్ if I add any number that is not part of the set, so let's say I'm adding 100, okay, and then print the set 1, right? Now what happens? It has to get added to your set. కానీ I can't say where 100 is added. ఎందుకు అంటే అన్ఆర్డర్డ్ కాబట్టి లాస్ట్లోనే యాడ్ అవుతుందా, లేకపోతే మధ్యలో యాడ్ అవుతుందా, ఏదైనా పొజిషన్లో యాడ్ అవుతుందా నేను చెప్పలేనండి. బికాస్ ఉన్న నెంబర్స్కే నాకు పొజిషన్స్ ఏం ఫిక్స్డ్ కాదు కాబట్టి మీరు 100 యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్కడో నాకు 67 తర్వాత 100 యాడ్ అయింది, మళ్ళీ ఇంకోసారి రన్ చేస్తే మేబీ ఇట్ మైట్ గెట్ చేంజ్డ్. ఓకే, సో ఇంకొక 2-3 టైమ్స్ రన్ చేస్తే ఆ పొజిషన్ అనేది మీకు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈ 100 గాట్ యాడెడ్ హియర్ సమ్వేర్. క్లియర్? సో అలాగా మీరు సెట్లో యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ ద వాల్యూ, బట్ యూ కాంట్ సే వేర్ ఇట్ గెట్ యాడెడ్ ఆర్ అట్ విచ్ పొజిషన్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్. క్లియర్? అందుకోసం అనుకున్న ఓన్లీ ఫంక్షన్ యాడ్ అండి. ఓకేనా? నౌ యూ కెన్ ఆల్సో డిలీట్ అని చెప్పాను కాబట్టి, సో డిలీషన్ కూడా పాసిబుల్, బట్ ఫర్ డిలీషన్ యూ హ్యావ్ 3 functions. One is discard, the other one is remove, and then you have pop. సో ఇలా 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి డిలీషన్ కి. ఎందుకు మ్యామ్ అడిషన్ కి ఒకటే ఉంది కదా, బట్ డిలీషన్ కి 3 ఎందుకు అంటే ఈచ్ వన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. ఓకే, సో లెట్స్ సే నేను సెట్ 1 నుంచే డిలీట్ చేస్తాను. సో ఐల్ జస్ట్ టేక్ సెట్ 1 అగైన్ హియర్. ఓకేనా? సో నా సెట్ 1 is equals to, let's just print those values, 23, 45, I think I have 67, 89 Python, 89 Python, అండ్ ఆల్సో నా సెట్లో ఇక్కడ 100 కూడా యాడ్ అయిందండి. సో కావాలంటే మీరు 100 తీసుకోండి, ఒకవేళ తీసుకోకపోతే మళ్ళీ నేను సెట్ 1కి ఇవి అసైన్ చేస్తున్నానంటే మళ్ళీ నా సెట్ ఎలా చేంజ్ అయిపోయింది, 23, 45, 67, 89 Python అనేది చేంజ్ అయింది, ఇంకా 100 లేదు. ఎందుకంటే నేను సేమ్ సెట్ 1కే మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త సెట్ని ఇలా ఇచ్చాను, ఈసారి 100 లేకుండా ఇచ్చాను, అంటే దిస్ ఇస్ రీఅసైన్మెంట్. మీకు చెప్పాను కదా పైథాన్లో రీఅసైన్మెంట్ అనేది పాసిబుల్ అని. సో ఎన్నిసార్లు అయినా మీరు సేమ్ వేరియబుల్కి వాల్యూస్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, లేదు నాకు 100 కూడా కావాలంటే మీరు 100 కూడా తీసుకోండి, డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, ఇది నా సెట్ అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు డిలీట్, ఓకే సారీ, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు డిలీట్ బై యూజింగ్ డిస్కార్డ్, సో ఐ రిమూవ్ అన్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ 23. ఓకే, రిమూవ్ చేశాను, ఐ ప్రింట్ ద సెట్ 1. ఓకేనా? సో నౌ వాట్ ఐల్ డూ, సేమ్ మళ్ళీ ఇదే సెట్ నుంచి ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ యూజ్ రిమూవ్ ఫంక్షన్ అండ్ ఐల్ రిమూవ్ 67. ఓకేనా? అండ్ ఐల్ ప్రింట్ సెట్ 1. ఓకే, ఒకసారి ఏమో డిస్కార్డ్ యూస్ చేసి 23 అనే ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేశాను, ఇంకోసారి రిమూవ్ అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేసి 67 అనే ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేశాను. ఓకే, అవి డిలీట్ చేసిన తర్వాత యాజ్ ఐ సెట్ పార్షియలీ మ్యూటబుల్ కాబట్టి ఏమవుతుంది, నా ఒరిజినల్ సెట్ చేంజ్ అయిపోతుంది రిమూవ్ చేసిన యాడ్ చేసిన. కాబట్టి నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, సో ఓకే 1 second, this is a string, I have to enclose in the double quotes, so that's why it was saying Python is not defined ani. Now you can see, so 67
189 పైథాన్ 45 మాత్రమే వచ్చింది, 23 అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో మళ్ళీ ఇదే సెట్ నుంచి, అంటే ఇది కదా నా కరెంట్ సెట్, ఈ సెట్ నుంచి నేను ఏం చేశాను, 67 రిమూవ్ చేశాను, అందుకే నాకు నెక్స్ట్ ఏం వచ్చింది, 189 పైథాన్ 45 మాత్రమే వచ్చింది, 67 వెళ్ళిపోయి. సో ఇలా ఉన్న నా సెట్ విత్ 100 ఉన్న సెట్ ఇలా నాకు చేంజ్ అయిపోయింది ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ 23. దాని నుంచి మళ్ళీ నేను 67 రిమూవ్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. మరి మ్యామ్ డిస్కార్డ్ చేసినా రిమూవ్ చేసినా సేమే వస్తుంది కదా, ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది రెండిట్లో, ఇది కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది, ఇది కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్కార్డ్ అండ్ రిమూవ్ అంటే, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రిమూవింగ్ అన్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సెట్, దెన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వర్క్స్ ద సేమ్. ఓకే, బట్ వెన్ ఎవర్ యూ ట్రై టు రిమూవ్ అన్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెట్, సెట్లో పార్ట్ కాని ఎలిమెంట్ని మీరు రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేసినా, డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు, అప్పుడు డిస్కార్డ్ అండ్ రిమూవ్ టూ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ గా యాక్ట్ అవుతుందండి. సో ట్రై డూయింగ్ ఇట్. సో ఐ డూ set1 డాట్ డిస్కార్డ్ ఆఫ్, I'll try discarding 23 again. సో ఇప్పుడు నా కరెంట్ సెట్ లో 23 లేదు, 67 23 లేవు, ఓన్లీ 45 89 పైథాన్ 100 మాత్రమే ఉన్నాయి. బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిస్కార్డ్ 23. సేమ్ అదే సెట్ నుంచే నేను I'll try to discard, I'll try to delete by using remove function also. ఓకేనా, సో రెండింటిని యూస్ చేసి నేను ట్రై చేస్తాను. ఓకే, ప్రింట్ 23. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక సింపుల్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను స్పేస్ కోసం. నౌ ఇఫ్ యూ రన్ అండ్ సీ, లుక్ అట్ ద అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ నాకు స్పేస్ తర్వాత వెన్ ఎవర్ ఐ డిడ్, సారీ, I have to print set1, right. Now just run this. So now you can see ఈ స్పేస్ తర్వాత కదా నేను చేసాను, సో ఆ స్పేస్ తర్వాత whenever I try discarding 23, ఓకే, డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి నేను 23ని డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే, నా తర్వాత set1 ప్రింట్ చేస్తే ఏం ఇష్యూ రాలేదు, జస్ట్ ఉన్న సెట్ అలాగే ప్రింట్ అయిపోయింది, ఎందుకంటే 23 లేదు కాబట్టి రిమూవ్ చేయలేదు. అదే నేను సేమ్ set1 నుంచి రిమూవ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి 23ని రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే, నాకు ఇక్కడ you got an error. So if you see the error, what is it? It is saying key error 23. అంటే అర్థం 23 అనేది మీ సెట్ లో లేదు, దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ సెట్, దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ థ్రోయింగ్ అన్ ఎర్రర్, కీ ఎర్రర్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు రిమూవ్ సమ్ ఎలిమెంట్ దట్ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెట్, remove function will throw an error, but discard function will not throw any error. Okay, that is the difference between remove and discard. ఎక్కడైతే మీరు పర్లేదు ఉన్నా లేకపోయినా, ఒకవేళ ఉంటే డిలీట్ చేస్తుంది లేకపోతే డిలీట్ చేయదు అనేలాగా నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మీరు డిస్కార్డ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేయొచ్చు. లేదు నాకు ఆ ఎలిమెంట్ లేకపోతే నేను స్టిల్ రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే నాకు ఎర్రర్, నాకు ఇండికేషన్ కావాలి అనుకుంటే, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ రిమూవ్ ఫంక్షన్. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్కార్డ్ అండ్ రిమూవ్. బోత్ విల్ బి యూస్ టు డిలీట్ ఓన్లీ, బట్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని డిలీట్ చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు, లేని ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ works differently. Discard will not throw any error, but remove will throw you an error. Clear? So this is difference between remove and discard. Now moving to the next one, which is pop. ఓకే, అన్లైక్ రిమూవ్ అండ్ డిస్కార్డ్, ఇవి రెండు మనం ఏం చేస్తాం, ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్, ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని నేను రిమూవ్ చేయాలంటే యూస్ చేస్తాను. అలా కాకుండా ఏదో ఒక ర్యాండమ్ ఎలిమెంట్ ని నేను రిమూవ్ చేయాలి అంటే, దెన్ ఐ యూస్ పాప్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ జస్ట్ డూ set1 డాట్ పాప్, ఓకే, నాకు ఏ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అవుతుందో తెలియదండి. పాప్ ఫంక్షన్, జనరలీ లిస్ట్ లో పాప్ ఫంక్షన్ నేను ఏమి ఇస్తాను, ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది ఇస్తాను. సో ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూలో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ నాకు సెట్ అన్ఆర్డర్డ్ కాబట్టి యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇండెక్స్, కాబట్టి మీరు పాప్ అనిస్తే ఏ ఎలిమెంట్ అయినా రిమూవ్ అవ్వచ్చు, లాస్ట్దే అవుతుంది అని ఏం లేదు. మీకు లిస్ట్ లో జస్ట్ పాప్ అనిస్తే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అయ్యేది కదా, ఇక్కడ అలా కూడా లేదండి, ఎందుకంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ the set is unordered, you don't know which element will be the last element, కాబట్టి ఏ ఎలిమెంట్ అయినా రిమూవ్ అవ్వచ్చు. మరి ఏ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అయింది ఎలా తెలుస్తుందంటే, ఈ ఫంక్షన్ నాకు రిటర్న్ చేస్తుంది ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటని. సో యూ కెన్ జస్ట్ deleted element is equals to అని తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ, because that function will return you that value. So you can print that deleted element. Okay, at the same time you can print set1 also, so that you will know ఆ deleted element ఏంటి, అదే delete అయిందా లేదా. So as I did pop, earlier the list was 189 python 45 కదా, నేను set1 dot pop చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్ 100 delete అయింది. So if you look at the list, you got only 89 python and 45 because 100 got popped. ఓకే, ఇక్కడ నేనేం చెప్పలేదండి, ర్యాండమ్ గా అదే పాప్ అయింది. మేబీ నెక్స్ట్ టైం రన్ చేస్తే ఇంకా వేరేది ఏదైనా పాప్ అవ్వచ్చు, ఒక 3-4 టైమ్స్ రన్ చేసిన తర్వాత ఇట్ మైట్ చేంజ్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చేంజ్ అవ్వకపోవచ్చు, మీరు మీ దాంట్లో రన్ చేసినప్పుడు మీకు డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ రావచ్చు, మేబీ యూ వోంట్ గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్. క్లియర్? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంటర్ప్రిటర్ టు ఇంటర్ప్రిటర్, ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఎలిమెంట్ ని, అంతే. క్లియర్? దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద discard, remove and pop functions which are used to delete the elements of a set. Okay na?
Now the next most important thing is finding about the properties. So set మీద నేను ఏం ఆపరేషన్స్ అప్లై చేయొచ్చు, ఆపరేషన్స్ ఆన్ అ సెట్. ఓకే, సో మనం అందరం సెట్స్ అనేవి మ్యాథమెటిక్స్ లో ఏదో పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అందరం చూసాం, ఐదర్ ఇన్ 10th స్టాండర్డ్, ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ డ్యూరింగ్ బీటెక్, ఏ టైంలో అయినా కూడా మన అందరం కూడా సెట్స్ చూసాం, అవునా కదా? సో వాట్ ఈస్ అ సెట్ బేసికలీ? సో కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఎలా అయితే నేను చెప్పాను, సో అందరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చూస్తుంటారు కదండి, సర్కిల్స్ లో ఉంటుంది మనకి. సో నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్, ఇలా చూసాం కదా. సో దానిలో మనం చూసిన ఆపరేషన్సే విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ ఆన్ ద సెట్స్ ఆల్సో, లైక్ యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, డిఫరెన్స్, సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్, okay, and update functions. So these are all the operations you can apply on a set. ఓకే, సో హౌ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ వర్క్స్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద యూనియన్. సో దానికంటే ముందు మనం 2 సెట్స్ని డిక్లేర్ చేసుకుందామండి. లెట్స్ సే నేను ఒక సెట్ ఏ తీసుకున్నాను, 1 ఆర్ లెట్స్ సే సంథింగ్ లైక్ దిస్ 2 4 6 8 అనే ఒక సెట్ని తీసుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఐ విల్ టేక్ సంథింగ్ సెట్ బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 4 7 9 ఇలా ఇంకో ఏదో సెట్ తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ 1 ఆల్సో హియర్, 1 2 4 6 8 అనేది నా ఫస్ట్ సెట్. సెట్ బిలో 1 4 7 9 ఇలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి నాకు 2 సెట్స్ లో. నౌ ఐ విల్ అప్లై దిస్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద సెట్స్. ఓకే, సో యూనియన్ అంటే మనందరికి తెలిసిందా అండి, యూనియన్ మీన్స్ యాడింగ్ అని అర్థం. ఓకే, యాడింగ్ అంటే ఎలా యాడింగ్? సో మీరు ఎలా అయితే టపుల్లో ప్లస్ ఆపరేటర్ అప్లై చేస్తారో, లేదా లిస్ట్ లో ప్లస్ ఆపరేటర్ అప్లై చేస్తారో, అలాగే యూనియన్ అన్నా కూడా కైండ్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ ప్లస్ ఆపరేటర్ బిట్వీన్ సెట్ ఏ అండ్ సెట్ బి అండి. ఓకే, బట్ మనకు సెట్స్ లో ప్లస్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి యూనియన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ డూ సెట్ ఏ డాట్ యూనియన్ ఆఫ్ సెట్ బి అని చేస్తాం. సో వెనెవర్ ఐ డూ సెట్ ఏ డాట్ యూనియన్ ఆఫ్ సెట్ బి, దిస్ ఫంక్షన్ విల్ రిటర్న్ మీ అ న్యూ సెట్. ఎందుకు? బికాస్ సెట్స్ లో నేను 2 సెట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే దిస్ యూనియన్ ఫంక్షన్ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ మీ అ న్యూ సెట్. ఎలా అయితే ప్లస్ ఆపరేటర్ అప్లై చేస్తే నాకు న్యూ లిస్ట్ న్యూ టపుల్ వస్తుందో, అలాగే ఇక్కడ కూడా యూనియన్ ఫంక్షన్ అనేది నాకు న్యూ సెట్ ఇస్తుంది, వేర్ ఇట్ విల్ యాడ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బోత్ ద సెట్స్. బట్ ఇక్కడ నాకున్న ఒక్కటి ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్. ఎందుకు అంటే బై డిఫాల్ట్ సెట్ కున్న ప్రాపర్టీ అది కదండి. ఈవెన్ దో మీరు సెట్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను సెట్ ని, let's say I try to print this. Okay, sorry, I'm try to give some set c is equals to ఇక్కడ ఏదో ఇచ్చాను. Okay, I'm giving 1 2 4 2 1 6 4 అని ఇలా ఒక సెట్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ ట్రై ప్రింటింగ్ విత్ సెట్ సి, మీకు ఏమొస్తుందండి, యూ వోంట్ గెట్ 1 2 4 2 1 6 4, యూ ఓన్లీ గెట్ 1 2 4 6 అంతే. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ అదంతా కదే మీకు ఏం చేస్తుందండి, ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద డూప్. సో యూ కెన్ సీ 1 2 4 6 మాత్రమే వచ్చిందో, ఇది డిఫరెంట్ అవుట్పుట్. ఐ టెల్ యూ వై గాట్ ఇట్. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్. సో దో ఐ హావ్ గివెన్ 1 2 4 2 1 6 4, ఐ ఓన్లీ గాట్ 1 2 4 6 మాత్రమే. ఎందుకు అంటే ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్. దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అ సెట్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ రిమూవ్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా యూనియన్ లో వెనెవర్ యూ జాయిన్ బోత్ ఏమొస్తుంది, 1 2 4 6 8 1 4 7 9 ఇవన్నీ కంబైన్ అవుతాయి. కానీ నాకు ఇక్కడ 1 4 అనేవి రిపీట్ అయ్యాయి కాబట్టి అవి ఒక్కసారే వస్తాయి. సో దట్స్ వై యువర్ యూనియన్ సెట్ వుడ్ బి 1 2 4 6 7 8 9, 1 2 4 6 7. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ లో రావాలని ఏం లేదు కదా, సెట్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్ కాబట్టి ఉన్న 2 సెట్స్ లోని అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని అది ప్రింట్ చేస్తుంది, removing the duplicate. So that's why I got 1 2 4 6 7 8 9. So this is how union operator works. It will give it will add both the sets and remove the duplicate elements. That means it is combination of 2 sets and అర్థం. So same, if you give set b dot union of set a అని ఇచ్చినా కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుందండి. ఎందుకు? సెట్ ఏ యూనియన్ సెట్ బి అన్నా, సెట్ బి యూనియన్ సెట్ ఏ అన్నా 2 సెట్స్ ని యాడ్ చేసి ఇవ్వడమే కదా. సో నవ్ ఇఫ్ యూ సీ స్టిల్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్ 1 2 4 6 7 8 9. ఎందుకంటే రెండిట్లోని ఎలిమెంట్స్ జాయిన్ చేసి కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసేయడమే యూనియన్ అంటే. ఏ నుంచి ఏ బి కంబైన్ చేసినా, బిఏ కంబైన్ చేసినా అది సేమే అవుతుంది. బట్ లిస్ట్ లో ప్లస్ ఆపరేటర్ అలా వర్క్ అవ్వదు. లిస్ట్ ఏ ప్లస్ లిస్ట్ బి చేస్తే వేరే వస్తుంది, లిస్ట్ బి ప్లస్ లిస్ట్ ఏ వేరే యాడ్ చేస్తే వేరేగా వస్తుంది. ఎందుకు? అక్కడ మీకు ఆర్డర్డ్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి అవి. ఓకే, ఇవి అన్ఆర్డర్డ్ కాబట్టి మీరు ఎలా చేసినా కూడా యూనియన్ ఆపరేషన్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ సెట్ ఏ డాట్ యూనియన్ ఆఫ్ సెట్ బి ఆర్ సెట్ బి డాట్ యూనియన్ ఆఫ్ సెట్ ఏ. Clear? So this is about the first operation, which is union. Now let's see the intersection. So same, set A dot intersection of set B istanu. So same, I'll give
set B dot intersection of set A also. Of set A. Okay. Now let's run this and see. ఇప్పుడు నాకు ఏం అవుట్పుట్ వచ్చిందండి, రెండింటికి కూడా 1414. సో ఇంటర్సెక్షన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ గివ్ మీ కామన్ ఎలిమెంట్స్ బిట్వీన్ బోత్ ద సెట్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్ బిట్వీన్ బోత్ ద సెట్స్? 1 and 4. ఓకే, సెట్ ఏ డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ సెట్ బి అన్న, సెట్ బి డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ సెట్ ఏ అన్న, రెండు కూడా రెండు సెట్స్ మధ్యలో కామన్ అంటే అది సేమే కదండి, ఎలా ఆర్డర్ ఏది ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ బి ద సేమ్. సో అందుకోసమే యూ విల్ గెట్ సేమ్ అవుట్పుట్ ఫర్ బోత్ if whether it is set A dot intersection of set B or set B dot intersection of set A. Clear? Intersection means getting the common elements between both the sets. Okay, now this is about intersection. Moving on to the third one, which is difference. Okay, so now look, set A dot difference of set B istanu. Again I'll print set B dot difference of set A. Okay, now let's see the output and decide how it is working and what's the difference. Okay, now set A dot difference of set B అంటే నాకు ఏమొచ్చింది, 826 వచ్చింది. అదే set B dot difference of set A అంటే 97 వచ్చింది. సో let's see how is it working. Okay, so set A dot difference of set B అంటే always remember the first set is known as calling set అని అంటామండి. Okay, that is primary set అంటాం, and whatever set you are having inside the function is the secondary set. Okay, so ఈ డిఫరెన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే whenever I say set A dot difference of set B, what happens is it will remove common elements of both the sets from set A. ఓకే, సెట్ ఏని తీసుకొని ఆ సెట్ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ నుంచి సెట్ బికి సెట్ ఏకి ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. సో 1 2 4 6 8 లో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, రెండు సెట్స్ లో 1 4 కాబట్టి 1 2 4 6 8 నుంచి 1 4 తీసేస్తే నాకు రిమైనింగ్ ఏంటి 2 6 8. సో అదే నాకు రిటర్న్ చేసిందండి 2 6 8 ఇక్కడ. సో మీరు అడగచ్చు మ్యామ్ 2 6 8 కాదు కదా 8 2 6 వచ్చిందంటే సేమ్ థింగ్, 2 6 8 అయినా 8 2 6 అయినా 6 2 8 అయినా 6 8 2 అయినా ఏదైనా సేమ్ అండి, బికాస్ సెట్ ఇస్ అన్ఆర్డర్డ్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఓకే, నెవర్ ఎవర్ గెట్ దిస్ డౌట్. సెట్స్ లో మీకు ఏ ఆర్డర్ లో వచ్చినా సేమే అవి. ఓకే, సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ మీన్స్ రిమూవింగ్ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బోత్ ద సెట్స్ ఫ్రమ్ ద కాలింగ్ సెట్. ఓకే, సో మీకు డౌట్ రావచ్చు సెట్ బి నుంచి తీయాలా సెట్ ఏ నుంచి తీయాలా అంటే వెనెవర్ ఐ సే సెట్ ఏ డాట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్ బి ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద కాలింగ్ సెట్. ఇక్కడ కాలింగ్ సెట్ ఏంటి సెట్ ఏ కాబట్టి సెట్ ఏ నుంచి రెండిటి సెట్స్ లోని కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసేస్తుంది. సో 1 4 తీస్తే 2 6 8. అదే సెట్ బి డాట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ అంటే సేమ్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ 1 4 వాటిని ఈసారి సెట్ ఏ నుంచి కాదు సెట్ బి నుంచి తీసేస్తుంది. సో 1 4 7 9 లో 1 4 తీసేస్తే నాకు వచ్చేది 7 9. సో దట్స్ వాట్ ద అవుట్పుట్ వాజ్ 9 and 7 వచ్చింది నాకు. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద డిఫరెన్స్ వర్క్స్. బట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, నేను ఇక్కడ తీసేస్తున్నాను అంటే అర్థం నా ఒరిజినల్ సెట్ నుంచి తీసేయట్లేదండి. దిస్ ఇస్ ఫార్మింగ్ మీ అ న్యూ సెట్, అందుకే నేను ప్రింట్ చేయగలుగుతున్నాను. ఓకేనా, ఇఫ్ ఇట్ వాస్ నాట్ అ న్యూ సెట్ దెన్ నేను ఇలా ప్రింట్ చేస్తే నాకు నన్ను వచ్చేది, ఎందుకు అదేం రిటర్న్ చేయదు కాబట్టి. నా ఒరిజినల్ సెట్ చేంజ్ అయితే నేను ఆ సెట్ ని ప్రింట్ చేయాలి, సెట్ ఏ అనో సెట్ బి అనో. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ట్రై ప్రింటింగ్ అండ్ చెకింగ్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్. ప్రింట్ సెట్ ఏ అండ్ ప్రింట్ సెట్ బి, ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ సెట్ ఏ సెట్ బి రెండు అలాగే ఉన్నాయి, 1 2 4 6 8 1 4 7 9 అవి అలాగే ఉంటాయండి. సో వాట్ ఎవర్ ఆపరేషన్స్ యూఆర్ అప్లైయింగ్ హియర్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ యూ ద న్యూ సెట్స్ బట్ నాట్ చేంజింగ్ ద ఒరిజినల్ వన్స్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. నౌ లెట్స్ సీ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో సేమ్ ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ నేను సెట్ ఏ డాట్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్ బి ఇస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ విల్ ఆల్సో గివ్ set B dot symmetric difference of set A. Okay, now look at the output. So difference ki symmetric difference kunna idi chudandi. So whenever I said yes, this one, okay, 2 6 7 8 9 2 6 7 8 9 రెండిటికి సేమ్. ఈ కిందవి దిస్ ఇస్ సెట్ ఏ అండ్ సెట్ బి అండి, లాస్ట్ లో ప్రింట్ చేశాను కదా అవి. సో సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ డాట్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్ బి అన్న, సెట్ బి డాట్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ అన్న రెండు సేమ్ వచ్చాయి. సో యాక్చువల్లీ అసలు సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే యూ విల్ కంబైన్ బోత్ ద సెట్స్ అండ్ రిమూవ్ ద ఇంటర్సెక్షన్ వాల్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ నోన్ as సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. సో నార్మల్ డిఫరెన్స్ అంటే కాలింగ్ సెట్ నుంచి కామన్ వాల్యూస్ తీసేస్తాం, బట్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అంటే రెండు సెట్స్ ని కంబైన్ చేసుకొని దాని నుంచి నేను
కామన్ వాల్యూస్ తీసేస్తాను. అంటే 1 2 4 6 8 7 9 కదా, నేను రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే దాని నుంచి నేను కామన్ వాల్యూస్ 1 4ని తీస్తే ఏమొస్తుంది నాకు 2 6 7 8 9. సో అదే నాకు ఇక్కడ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. సో సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్లో నేను రెండు సెట్స్ని కంబైన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు సెట్ ఏ డాట్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్ బి చేసిన, సెట్ బి డాట్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ చేసిన రెండు కూడా సేమే. కంబైన్ చేసి కామన్ తీసేస్తున్నా అంటే ఏతో బీని కంబైన్ చేసినా బీతో ఏని కంబైన్ చేసినా వచ్చే వాల్యూస్ సేమే కదా, దాని నుంచి కామన్ తీసేస్తున్నారు కాబట్టి సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ వర్క్స్ సేమ్ వెదర్ యు ఆర్ యూజింగ్ సెట్ ఏ as calling set or set b as the calling set. క్లియర్? బట్ డిఫరెన్స్ డజంట్ వర్క్ దట్ వే బికాస్ డిఫరెన్స్ లో మనం ఏ సెట్ తో కాల్ చేసినామో ఆ సెట్ నుంచి కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ కి ఇంకా షార్ట్ ఫామ్ చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూనియన్ మైనస్ ఇంటర్సెక్షన్ అని చెప్పొచ్చండి. అవునా? సో యూనియన్ అంటే నాకు ఏమొస్తుంది 1 2 4 6 7 8 9 వస్తుంది. దాని నుంచి ఇంటర్సెక్షన్ ఏంటి 1 4 తీసేస్తే వచ్చేదే కదా 2 6 7 8 9. సో అదే నాకు ఇక్కడ వచ్చింది 2 6 7 8 9 and 2 6 7 8 9 for both. Okay, so symmetric difference is nothing but from the union set you are subtracting the intersection set. దాన్నే symmetric difference అంటారు. It works either ways. I mean it gives same output for either ways. Clear? So these are the functions which will give you the new sets. Okay, ఇవన్నీ కూడా ఆపరేషన్స్ మీకు న్యూ సెట్స్ ఫామ్ చేస్తాయండి. అలా కాకుండా యూ హ్యావ్ ద ఫంక్షన్స్ విచ్ ఆర్ నోన్ as అప్డేట్ ఫంక్షన్స్ అని అంట. ఓకే, సో అప్డేట్ ఫంక్షన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయంటే దే విల్ యాక్చువల్లీ చేంజ్ యువర్ ఒరిజినల్ సెట్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మీ ఒరిజినల్ సెట్స్ అలాగే ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు మీకు ఒరిజినల్ సెట్స్ ని చేంజ్ చేసేస్తాయి. సో యూ హ్యావ్ 3 అప్డేట్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో ఈ 3 అప్డేట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ఒకటి అప్డేట్, ఇంకొకటి డిఫరెన్స్ అప్డేట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, దెన్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అప్డేట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. So these are the 3 functions you have which will actually change your original list. ఎలా చేంజ్ చేస్తాయి అనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి. సో now if you just go here and take print set a dot update of set b. Okay, update of set b అని తీసుకోండి. At the same time print set b dot update of set a అని తీసుకోండి. Now if you run this and see what output are you getting? You are getting none and none. చూడండి, మీకు నన్ అండ్ నన్ వస్తుంది. ఈ లాస్ట్ వదిలేండి బికాస్ దీస్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ సెట్ ప్రింట్ సెట్ ఏ ప్రింట్ సెట్ బి వల్ల వచ్చింది. మీరు ఈ లాస్ట్ ఇవి మాత్రమే తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది? యు ఆర్ గెట్టింగ్ నన్ అండ్ నన్. ఎందుకు? బికాస్ వాట్ ఎవర్ అప్డేట్ ఫంక్షన్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దే విల్ నాట్ క్రియేట్ అ న్యూ సెట్ ఫర్ యూ. ఇన్స్టెడ్ దే విల్ అప్డేట్ ఆర్ దే విల్ చేంజ్ యువర్ ఒరిజినల్ సెట్ ఓన్లీ. సో మీ ఒరిజినల్ సెట్నే చేంజ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంటే ఈ ఫంక్షన్స్ ఏం రిటర్న్ చేయట్లేదు కొత్త సెట్ని, అందుకే మీకు నన్ అని వస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు అప్డేట్, ఓకే, సో you will not get any new set but instead you will get your original set updated. So set a dot update of set b తీసుకొని నేను రెండు సెట్స్ ని ప్రింట్ చేస్తే చూడండి ఏమొస్తుందో. సో మీకు ఇక్కడ this is your set a, this is your set b now. Okay, so set a ఏమైపోయిందండి? earlier what is set a for me? It is 1 2 4 6 8 కదా, ఇది నా సెట్ ఏ. కానీ ఇప్పుడు నా సెట్ ఏ ఏమైపోయింది? 1 2 4 6 7 8 9 అయింది. ఓకే, సారీ, ఎస్ 1 2 4 6 7 8 9 అయింది. అదే సెట్ బి 1 4 7 9 గానే ఉంది, కానీ సెట్ ఏ మాత్రం ఏమైంది? 1 2 4 6 7 8 9. అంటే అర్థం ఏంటండి? It is adding the elements of set b to set a. ఓకే, సెట్ ఏ డాట్ అప్డేట్ ఆఫ్ సెట్ బి అంటే సెట్ బిలోని ఎలిమెంట్స్ ని కూడా సెట్ ఏ లోకి యాడ్ చేసేసి సెట్ ఏని ఇలా చేంజ్ చేస్తుంది. సో సెట్ బి అలాగే ఉంటుంది, సెట్ ఏ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అప్డేట్ ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏవైతే కాలింగ్ సెట్స్ ఉంటాయో వాటినే చేంజ్ చేస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ ద set that is inside the function but it will change the sets that are calling that function. So set a call చేస్తుంది కాబట్టి set a ని చేంజ్ చేస్తుంది. ఎలా చేంజ్ చేస్తుంది అంటే it will update set a by adding elements of set b. ఓకే, సో set b లోని ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 1 4 7 9 కాబట్టి ఆ 1 4 7 9 ని యాడ్ చేసింది. ఆల్రెడీ 1 2 4 6 8 ఉన్నాయి. సో రిపీటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ రావు కాబట్టి నాకు 1 2 4 6 7 8 9 అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఈజంట్ ఇట్ సిమిలర్ టు యూనియన్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ? ఎస్ ఆర్ నో? సో నాకు యూనియన్ కి కూడా అవుట్పుట్ ఇదే వచ్చింది కదా, 1 2 4 6 7 8 9 అనేది వచ్చింది. సి ఇక్కడ కూడా నాకు ఇదే వచ్చింది, అప్డేట్ లో కూడా నాకు అదే వస్తుంది. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటండి?
యూనియన్కి అప్డేట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అవుట్పుట్ సేమ్ ఉంటుంది, కానీ యూనియన్ అనేది నాకు కొత్త సెట్ని ఫామ్ చేస్తుంది, బట్ అప్డేట్ ఫంక్షన్ అనేది నా ఎగ్జిస్టింగ్ సెట్నే చేంజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇంతవరకు నేను యూనియన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఒక్కసారి ఇనిషియలైజ్ చేసుకొని అన్ని ఫంక్షన్స్ అప్లై చేశా, ఎందుకు నా ఒరిజినల్ అలాగే ఉండి కొత్త సెట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ ఐ కాంట్ డూ ఇట్. ఒకసారి అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఈసారి మళ్ళీ నేను సెట్ ఏ సెట్ బి యూస్ చేస్తున్నానంటే అర్థం ఇంకా నా సెట్ ఏ ఇప్పుడు నుంచి ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ 1 2 4 6 7 8 9, నాట్ just 2 4 6 8 anymore. Okay, so అందుకే దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ అప్డేట్. దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు. సెట్స్ లో యూనియన్ కి అప్డేట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అప్డేట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, డిఫరెన్స్ అప్డేట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేవి అడుగుతారు. సో వాటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే అవుట్పుట్ సేమ్ గానే కనిపించవచ్చు మీకు, కానీ ఆ అవుట్పుట్ లో ఏంటి అది ఒక కొత్త సెట్ ని ఫామ్ చేస్తుంది, బట్ ఇక్కడ వచ్చే అవుట్పుట్ మీ ఒరిజినల్ సెట్ ని చేంజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఐల్ డూ ఇస్, ఈసారి నేను డిఫరెన్స్ అప్డేట్ ని చేయాలంటే మళ్ళీ రెండింటిని నేను రీఅసైన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు, బికాస్ నా సెట్ ఏ సెట్ బి చేంజ్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు సెట్ ఏ చేంజ్ అయిపోయింది నాకు, కాబట్టి నేను మళ్ళీ సెట్ ఏ సెట్ బిని ప్రీవియస్ వాటిలాగా రీఅసైన్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను. ఓకే, బిఫోర్ డూయింగ్ దిస్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ, ఇప్పుడు సెట్ ఏ డాట్ అప్డేట్ ఆఫ్ సెట్ బి అని చేస్తే సెట్ ఏ చేంజ్ అయింది, సెట్ బి అలాగే ఉంది. అదే నేను సెట్ బి డాట్ అప్డేట్ ఆఫ్ సెట్ ఏ అని చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సెట్ ఏ అలాగే ఉంటుంది, సెట్ బి చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఏం చెప్పాను, ఆల్వేస్ అప్డేట్ దేనికి జరుగుతుంది, కాలింగ్ సెట్ కి. కాబట్టి ఇప్పుడు సెట్ ఏ అలాగే ఉంది 1 2 4 6 8 అని, చేంజ్ ఏదేదండి సెట్ బి ఎలా అయింది 1 2 4 6 7 8 9, సేమ్ అవుట్పుట్ సేమే ఉంటుంది, బట్ చేంజ్ అయ్యేది ఏంటి, సెట్ బి అవుతుంది ఇప్పుడు, బికాస్ దట్ ఈస్ ద కాలింగ్ సెట్ ఫర్. క్లియర్, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద అప్డేట్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు నేను సిమెట్రిక్ అప్డేట్ చేస్తాను. సో సెట్ ఏ డాట్ సిమెట్రిక్ అప్డేట్ ఆఫ్, సారీ నాట్ సిమెట్రిక్ అప్డేట్, డిఫరెన్స్ అప్డేట్. ఓకే, డిఫరెన్స్ అప్డేట్ ఆఫ్ సెట్ బి అని చేసి, నౌ యూ కెన్ అగైన్ ప్రింట్ సెట్ ఏ అండ్ సెట్ బి. ఎందుకు నేను దాన్ని డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేయట్లేదు, యాజ్ ఐ టోల్డ్ అప్డేట్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా నా ఒరిజినల్ వి చేంజ్ చేస్తాయి, కాబట్టి నాకు కొత్త సెట్ కాదు, ఒరిజినల్ సెట్ చూడాలి. నౌ ఇఫ్ యూ సీ సెట్ ఏ అండ్ సెట్ బి, ఈసారి నాకు ఏమొచ్చిందండి, సెట్ ఏ 2 6 8 ఉంది, సెట్ బి అలాగే ఉంది. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఏ అప్డేట్ ఫంక్షన్ అయినా కాలింగ్ సెట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో కాలింగ్ సెట్ ఏ కాబట్టి ఏనే చేంజ్ అయింది, కానీ బి అలాగే ఉంది 1 4 7. ఏ ఎలా చేంజ్ అయిందో చూద్దాం. ఉన్న ఒరిజినల్ ఏ ఏంటి 1 2 4 6 8, కానీ నాకు కరెంట్ ఏ ఏంటి 2 6 8. ఓకే, సో సెట్ ఏ డాట్ డిఫరెన్స్ అప్డేట్ అంటే ఏంటంటే, ఈ రెండు సెట్స్ కి డిఫరెన్స్ అంటే నాకు ఏమొస్తుందండి, డిఫరెన్స్ మీన్స్ వాట్, సెట్ ఏ డాట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్ బి అని ఇస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, ఐ గాట్ 1 4, అవునా కాదా. సో 1 4 అంటే ఏంటి, ఇట్ ఇస్ ద, సారీ, difference means this one second, it is 8 to 6, it is the difference of set a dot difference of set b. అదే set b dot difference of set a అంటే నాకు ఏమొచ్చింది 9 7 వచ్చింది. అంటే ఏం జరుగుతుందండి, సెట్ ఏ డాట్ డిఫరెన్స్ మీన్స్ ఫస్ట్ సెట్ లో నుంచి సెకండ్ సెట్ లోని వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది, కామన్ వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది, అప్పుడు నాకు ఫస్ట్ సెట్ లోని రిమైనింగ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఆ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ తో మీరు సెట్ ఏని అప్డేట్ చేస్తే వచ్చేదే డిఫరెన్స్ అప్డేట్ అంటే. ఓకే, అదే నాకు ఇక్కడ వచ్చిన 2 6 8. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి, సెట్ ఏ డాట్ డిఫరెన్స్ అంటే నాకు ఏంటి 1 2 4 6 8 నుంచి రెండిట్లో కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసేయాలి, తీసేస్తే 2 6 8 వస్తుంది. సో ఆ 2 6 8 ని నేను సెట్ ఏ అప్డేట్ చేస్తే నాకు వచ్చేదే డిఫరెన్స్ అప్డేట్. ఓకే, సో అర్లియర్ 2 6 8 వాజ్ అ న్యూ సెట్ ఫర్ మీ, బట్ ఇక్కడ సెట్ ఏనే అలా చేంజ్ అయిపోయింది. క్లియర్, అదే నేను సెట్ బి డాట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ చేస్తే నాకు ఈసారి ఏ సెట్ చేంజ్ అవుతుంది, ఏ అలాగే ఉంటుంది, బి చేంజ్ అవుతుంది. బి ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఉందో దాంతో, డిఫరెన్స్ ఏంటి 1 4 7 9 నుంచి కామన్ 1 4 తీసేస్తే వచ్చేది 7 9. సో నా సెట్ బి అనేది 7 9 అవుతుంది ఇప్పుడు. సో చూడండి, సెట్ బి 7 9 అయింది, బట్ సెట్ ఏ అలాగే ఉంది 1 2 4 6 8. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అప్డేట్. నౌ సేమ్ ఇంకా లాస్ట్ ఇది ఏంటండి, సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అప్డేట్. సో మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాను, సెట్ ఏ సెట్ బిని మళ్ళీ అసైన్ చేసుకుంటాను. దేనికోసం, బికాస్ మళ్ళీ నా సెట్ ఏ సెట్ బి అప్డేట్ అయిపోయాయి కాబట్టి మళ్ళీ అసైన్ చేసుకొని మళ్ళీ నేను రన్ చేసి చూస్తాను. నౌ I'll do set a dot symmetric difference update of set b. Okay, and then print set a and set b. Now if I run this, so you can see ఈసారి ఏ సెట్ చేంజ్ అయిందండి, సెట్ ఏనా సెట్ బీనా, సారీ సేమ్ సెట్ ఏనే. ఎందుకు, బికాస్ నేను కాలింగ్ సెట్ ఏ ఉంది, కానీ ఈసారి అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చిందండి 2 6 7 8 9. అంటే అర్థం ఏంటి,
ఇట్ ఈస్ ద సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఓన్లీ నో. అదే కదా సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ వచ్చింది నాకు. సో ఆ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ తో నా సెట్ ఏ, సో సెట్ ఏలో ఆ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ కి వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని పెట్టేస్తే అదే సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అప్డేట్ అంటే. సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? రెండు సెట్స్ ని జాయిన్ చేసి దానిలోని కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీస్తే వచ్చేది సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. సో 1 2 4 6 8 1 4 7 9 రెండింటిని జాయిన్ చేసి 1 4 తీసేస్తే 2 6 7 8 9 వస్తుంది. ఆ 2 6 7 8 9 ని సెట్ ఏలో పెడితే అదే సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అప్డేట్ అంటే. సో నాకు సెట్ ఏ అనేది 2 6 7 8 9 అవుతుంది. బట్ సెట్ బి అలాగే ఉంటుంది బికాస్ ఓన్లీ కాలింగ్ సెట్ చేంజ్ అవుతుంది. అదే వైస్ వర్సా చేయండి. సెట్ బి డాట్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అప్డేట్ ఆఫ్ సెట్ ఏ చేస్తే ఈసారి సెట్ ఏ అలాగే ఉంటుంది. సెట్ బి ఏమొస్తుంది? సేమ్ అవుట్పుట్ 2 6 7 8 9. ఎందుకంటే సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అప్డేట్ అనేది ఏబి అయినా బిఏ అయినా సేమ్ కదా, ఎందుకంటే జాయిన్ చేసి కామన్ తీయడం కాబట్టి బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ గివ్ యూ సేమ్ అవుట్పుట్, బట్ ఇట్ విల్ చేంజ్ ద సెట్ బి నౌ. క్లియర్? సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో యూనియన్ అండ్ అప్డేట్ ఆర్ సేమ్, difference and difference update are same, symmetric difference and symmetric difference update are same, but there is one difference between all of this, that is update ki union ki lo union lo new set form avutundi, update lo calling set అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. సేమ్ డిఫరెన్స్ లో న్యూ సెట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నాకు కాలింగ్ సెట్ అప్డేట్ అయిపోతుంది విత్ ద డిఫరెన్స్. సేమ్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ కూడా అంతే. Okay, so this is how the operations are on sets are performed, where you will add in the sense join two sets, find the intersection, find the difference, వీటన్నిటిని మనం చేయొచ్చండి సెట్స్ మీద. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ 3 more properties వేర్ ఎలా అయితే మీరు స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ విత్ ఎండింగ్ విత్ ఆర్ ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయో అలా చెక్ చేస్తారో, సేమ్ సెట్స్ లో కూడా మీరు సెట్స్ డిస్జాయింట్ సెట్సా, సూపర్ సెట్టా, సబ్సెట్టా అని 3 ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేయొచ్చు. యూ హ్యావ్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ సబ్సెట్, సూపర్ సెట్ అండ్ డిస్జాయింట్ సెట్ అని 3 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి. సో వాట్ ఇస్ సబ్సెట్, సూపర్ సెట్ అండ్ డిస్జాయింట్ సెట్ మీన్స్, ఇఫ్ సపోజ్ ఐ హ్యావ్ సెట్ ఏ or set 1, I have like this 1 2 3 4 5 6 అని నాకు set 1 ఉంది అనుకుందాము, and then I have set 2 like this 3 4 1, ఇది నాకు set 2 అనుకుందాము. Now if all the elements of set 2 are present in set 1, అవునా కాదా? ఇప్పుడు 1 3 4 మూడు కూడా set 1 లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఏం చెప్పొచ్చు అంటే set 2 is సబ్సెట్ ఆఫ్ సెట్ 1 అని చెప్పచ్చు. ఓకే, ఇలా చెప్పచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే సెట్ 1 ఈస్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ 2 అని కూడా చెప్పచ్చు. ఓకే, సో బోత్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ వర్క్స్ హియర్. సబ్సెట్ అంటే అర్థం ఇఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సో వాట్ ఎవర్ సెట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ all of these elements are present in another set, then this set is called as subset of that first set. ఓకే, అదే సూపర్ సెట్ అంటే అర్థం ఇప్పుడు సెట్ 1 లో సెట్ 2 ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, దాంతోపాటు ఇంకా అడిషనల్ గా ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు నాకు. ఓకే, బట్ సెట్ 2 లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని సెట్ 1 లో ఉన్నాయంటే అర్థం ఇట్ మీన్స్ సెట్ 1 ఇస్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ 2 అని. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ లెట్స్ సే ఎలా చెప్పాలి మీకు ఎగ్జాంపుల్, ఒక కంటైనర్ ఉందండి. ఓకేనా, నాకు ఒక పెద్ద కంటైనర్ ఉంది, దానిలో డివిజన్స్ ఉన్నాయి, పార్టిషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఒక దానిలో ఐ హ్యావ్ ఆల్ ద బిస్కెట్స్ అండ్ ఒక దానిలో అన్ని చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి, ఒక దానిలో అన్ని పల్సెస్ ఉన్నాయి, ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ కంటైనర్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఇంకొక పెద్ద బాక్స్లో పెట్టాను, దానిలో కూడా నాకు బిస్కెట్స్, చాక్లెట్స్ వేరే అన్ని సపరేట్గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ హైడ్ అండ్ సిక్ బిస్కెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. ఇప్పుడు నాకు ఈ స్మాల్ కంటైనర్లు కూడా హైడ్ అండ్ సిక్ ఉన్నాయి, ఆ బిగ్ కంటైనర్లు కూడా హైడ్ అండ్ సిక్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ బిగ్ కంటైనర్ లో హైడ్ అండ్ సిక్ తో పాటు వేరే బిస్కెట్స్ అండ్ వేరే కూడా ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ హైడ్ అండ్ సిక్ కూడా ఉన్నాయి అనుకోండి అక్కడ. దెన్ ఐ కెన్ సే ద స్మాల్ కంటైనర్ ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ దట్ బిగ్ కంటైనర్. ఓకే, బట్ నేను ఆ బిగ్ కంటైనర్ సబ్సెట్ ఆఫ్ స్మాల్ అని చెప్పలేను, సబ్ అంటే స్మాల్ అని. ఓకే, బట్ బిగ్ కంటైనర్ లో నాకు అవి కాకుండా వేరేవి కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అది దీనికి సబ్సెట్ అవ్వదు. ఓకే, కానీ ఈ స్మాలర్ వన్ ఈ బిగ్గర్ వన్ కి సబ్సెట్ అవుతుంది. అలా అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ ఇంకేదో ఎలిమెంట్ లైక్ 7 ఇలా ఉంది అనుకోండి, నౌ ఐ కాంట్ సే సెట్ 2 ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ సెట్ 1. ఎందుకు? బికాస్ సబ్సెట్ ఎప్పుడవుతుందంటే దీనిలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ సెట్ 1 లో ఉంటేనే సబ్సెట్ అవుతుంది, అంతేకాని ఒక్క ఎలిమెంట్ ఈ మూడు ఉన్నాయి కదా ఒక్కటి లేకపోతే ఏమైందంటే కాదు. సెట్ 2 లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ సెట్ 1 లో ఉంటేనే సెట్ 2 ఇస్ కాల్డ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ సెట్ 1. ఓకే, సేమ్ టైం అప్పుడే సూపర్ సెట్ అని కూడా చెప్తాము. ఈవెన్ నౌ ఐ కాంట్ సే సెట్ 1 ఇస్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ 2 బికాస్ దీనిలో ఉన్న ఈ సెట్ 2 లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ సెట్ 1 లో లేవు కాబట్టి దాన్ని నేను సూపర్ సెట్ అని చెప్పలేను.
ఓకే, నౌ ఈ సెట్స్ నేను ఏమంటాను, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సెట్స్ ఏమంటాము అంటే దీస్ ఆర్ నోన్ అస్ డిస్జాయింట్, ఐ మీన్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డిస్జాయింట్, దీస్ ఆర్ నాట్ డిస్జాయింట్ బికాస్ డిస్జాయింట్ సెట్స్ ని ఎప్పుడు అంటాము అంటే సపోజ్ ఐ హావ్ సెట్ 3 లైక్ దిస్, ఐ హావ్ 9 7 అండ్ 10 ఇలా ఉందనుకోండి, దెన్ ఐ కెన్ సే సెట్ 1 అండ్ సెట్ 3 ఆర్ డిస్జాయింట్. అంటే సెట్ 1 కి సెట్ 3 కి మధ్యలో అస్సలు కామన్ ఎలిమెంట్సే లేవు కదా, సో ఇలాంటి సెట్స్ ని నేను డిస్జాయింట్ సెట్స్ అని అంటాను. ఓకే, కెన్ ఐ కాల్ సెట్ 2 అండ్ సెట్ 3 యాజ్ డిస్జాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? సెట్ 2 సెట్ 3 డిస్జాయింట్ అని చెప్పొచ్చా అండి? ఐ కాంట్ సే. డిస్జాయింట్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఒక్క కామన్ ఎలిమెంట్ కూడా లేకపోతేనే డిస్జాయింట్, బట్ ఇక్కడ 7 కామన్ ఉంది కదా, సో ఐ కాంట్ సే సెట్ 2 అండ్ సెట్ 3 ఆర్ డిస్జాయింట్. ఓకే, ఇదే నేను ఫంక్షన్స్ తో ఎలా చెక్ చేస్తానంటే ఐ కెన్ సే సెట్ 1 డాట్ ఈజ్ సబ్సెట్. ఓకే, అంటే ఎప్పుడు కూడా నేను మీకు చెప్పాను కదా, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ ఫంక్షన్ దట్ విల్ గివ్ మీ బూలియన్ వాల్యూస్, అవన్నీ ఎలా ఉంటాయి, ఈజ్, హ్యాస్ ఇలాగే స్టార్ట్ అవుతాయి అని చెప్పాను, గుర్తుందా? ఈజ్ ఆల్ఫా, ఈజ్ ఆల్నమ్ అని ఉంది కదా, అలాగే ఇక్కడ ఈజ్ సబ్సెట్ అని ఉంటుంది మనకి. సో సెట్ 1 డాట్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ సెట్ 2 అంటే అర్థం నేను సెట్ 1 సెట్ 2 కి సబ్సెట్ అని చెప్తున్నా. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, సో యూ కెన్ సీ యూ గాట్ ఫాల్స్. ఎందుకు? సెట్ 1 సెట్ 2 డాట్ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ సెట్ 2 అంటే సెట్ 1 సెట్ 2 సబ్సెట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? సెట్ 1 లోని అన్ని ఎలిమెంట్స్ సెట్ 2 లో ఉంటే అప్పుడు సబ్సెట్ అవుతుంది, కానీ అలా ఏం లేదు కదా. పోనీ వైస్ వర్సా చూద్దాం. సెట్ 2 డాట్ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ సెట్ 1 అని తీసుకుంటే విల్ ఇట్ గివ్ మీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? అఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ గివ్ మీ ఫాల్స్ అగైన్. ఎందుకండి? బికాస్ సెట్ 2 లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా సెట్ 1 లో లేవు కదా. 3 4 1 ఉన్నాయి కరెక్టే, కానీ 7 లేదు కాబట్టి స్టిల్ ఇట్ గివ్స్ మీ ఫాల్స్. అదే నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 తీసేస్తే అప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ మీ ట్రూ. యూ కెన్ సీ ఇట్ గేవ్ మీ ట్రూ. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. సెట్ 2 లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ సెట్ 1 లో ఉన్నాయి కాబట్టి సెట్ 2 ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ సెట్ 1. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ఇట్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో సేమ్ సూపర్ సెట్ కాన్సెప్ట్ కూడా అంతే. ఇఫ్ ఐ సే సెట్ 1 డాట్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ 2 అని చెప్పాను అనుకోండి. ఓకే, సెట్ 1 ఎప్పుడు సూపర్ సెట్ అవుతుంది సెట్ 2 కి? సెట్ 2 లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ సెట్ 1 లో ఉంటే అప్పుడు నాకు సూపర్ సెట్ అవుతుంది. నౌ సెట్ 2 లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ సెట్ 1 లో ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు, సారీ, దిస్ ఇస్ ఈ సూపర్ సెట్. Okay, because this is a function which will return boolean value, that's why it will start with is. So true వచ్చింది. ఎందుకు? because set 2 లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ సెట్ 1 లో ఉన్నాయి కాబట్టి set 1 becomes super set. కాబట్టి set 1 is super set of set 2 అంటే కరెక్ట్. కానీ అదే నేను set 2 is super set of set 1 అంటే ఇట్ ఇస్ ఫాల్స్ ఫర్ మీ. ఎందుకు? సెట్ 2 స్మాలర్ సెట్, సెట్ 1 బిగ్గర్ సెట్. సో స్మాలర్ సెట్ ఎప్పుడు కూడా బిగ్గర్ సెట్ కి సూపర్ సెట్ అవ్వదు. సో దట్స్ వై ఇట్ గేవ్ మీ ఫాల్స్. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ సూపర్ సెట్ అండ్ సబ్సెట్. ఇప్పుడు డిస్జాయింట్ సెట్స్ అంటే, సో లెట్స్ సే ప్రింట్ set 1 dot is disjoint of set 3 అని తీసుకుంటే, అఫ్ కోర్స్ సెట్ 1 కి సెట్ 3 కి నాకు ఏం కామన్ ఎలిమెంట్స్ లేవు కాబట్టి నాకు ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకేనా? యూ కెన్ సీ ఇట్ రిటర్న్ ట్రూ. అదే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సెట్ 2 లో ఒక 7 యాడ్ చేసుకున్నాను. నౌ ఇప్పుడు నేను సెట్ 2 డాట్ ఈజ్ డిస్జాయింట్ ఆఫ్ సెట్ 3 అని తీసుకుంటే సెట్ 2 3 డిస్జాయింట్ అని చెప్తున్నాను, కానీ ఇట్ విల్ రిటర్న్ మీ ఫాల్స్. ఎందుకంటే దోస్ ఆర్ నాట్ డిస్జాయింట్. సి ఐ గాట్ ఫాల్స్ బికాస్ సెట్ 2 కి 3 కి అట్లీస్ట్ ఒక కామన్ ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి those are not disjoint. Clear? So this is everything about your sets. Okay na? So ఇప్పుడు ఇంకొక లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉందండి, విచ్ ఇస్ నోన్ as ఫ్రోజన్ సెట్. విత్ దట్ విల్ ఫినిష్ ఆఫ్ టుడేస్ సెషన్. ఐ నో ఇట్స్ గోయింగ్ అ లిటిల్ లెందియర్ టుడే, బట్ ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా తెలుసుకోవాల్సినవి, అందుకే ఐఎమ్ టేకింగ్ అ లిటిల్ లాంగర్ క్లాస్ టుడే. ఓకే, సో ఫ్రోజన్ సెట్ తీసుకుంటే అసలు ఫ్రోజన్ సెట్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, లెట్స్ సే ఇప్పటిదాకా మనము సెట్స్ సింపుల్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం, సెట్స్ లో ఒక సింగిల్ నెంబర్ కానీ స్ట్రింగ్ కానీ అలా తీసుకున్నాం. కానీ మనం లిస్ట్ లో కానీ టపుల్స్ లో కానీ లిస్ట్ లోపల ఇంకో లిస్ట్, టపుల్ లోపల ఇంకో టపుల్ అలా తీసుకున్నాం కదా. మరి సెట్ లోపల నేను ఇంకో సెట్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందా అనేది మనం చూద్దాం. ఓకేనా? సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ సమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనుకుందాం. సో ఫ్రోజన్ సెట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఫ్రీజ్ ద వాల్యూస్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ టేకెన్ అ సెట్ లైక్ దిస్ 1, 2 అనే ఒక సెట్ ఉంది లోపల. ఆ తర్వాత నాకు 1, 6 అనేది ఒకటి ఉంది. దెన్ ఐ హ్యావ్ 3, 9. ఓకేనా? ఇలా నాకు ఒక సెట్ ఉంది అనుకుందాం. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ సెట్ 1 ఫర్ మీ. ఓకే, నౌ ట్రై ప్రింటింగ్ దిస్ సెట్. ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దిస్ సెట్ 1 అండ్ రన్ దిస్ కోడ్. సో వాట్ డిడ్ ఐ గెట్? అన్హాషబుల్ టైప్ సెట్ అని చెప్తుంది. అంటే యూ కాంట్ హ్యావ్ సెట్ ఇన్సైడ్ అ సెట్. ఓకే, ఎందుకు మ్యామ్ సెట్ లోపల సెట్ ఉండకూడదు అంటే, వి ఆల్ నో సెట్ కున్న మై ఏమంటారు బేస్ ప్రాపర్టీ ఏంటండి, యూ కాంట్ హ్యావ్
duplicate values. Okay, but ikkada naku whenever I have 1 2 as one set, 1 6 as one set, though ivanni individual items aina kuda separate ga, but din lopala unna single elements నాకు రిపీట్ అవుతున్నాయి, అవునా కాదా? సో ఇలాంటి ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది నాకు పాసిబుల్ అవ్వదండి. సో ఒకవేళ నాకు సెట్ ఆఫ్ సెట్స్ కావాలి అని అనుకుంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ సెట్స్ యాజ్ ఫ్రోజన్ సెట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. ఎందుకు అలా అవుతుంది అంటే బేసికలీ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ అ లిస్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే, నా దగ్గర లిస్ట్ 1 అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ లిస్ట్ లో 1 3 6 8 ఇలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో నౌ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఐ కెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు అ ఫ్రోజన్ సెట్. సో ఎలా చేస్తాము అంటే ఫ్రోజన్ సెట్ లో డైరెక్ట్ గా ఫ్రోజన్ సెట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 అని తీసుకొని జస్ట్ ప్రింట్ ఇట్. ఓకే, ఫ్రోజన్ సెట్ ఎప్పుడు కూడా మీకు ఒక కొత్త సెట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది, ఫ్రోజన్ సెట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. నవ్ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ ఫ్రోజన్ సెట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 యూ విల్ గెట్ వన్ సెకండ్, లెట్ మీ జస్ట్ కమెంట్ దిస్ అవుట్ బికాస్ నేను ప్రింట్ చేయలేను కాబట్టి దాన్ని ఐ కమెంట్. నవ్ యూ కెన్ సీ, ఓకే ఐ థింక్ యూ కాంట్ ఈవెన్ అసైన్ ఇట్. యా, అసైన్ కూడా చేయలేము మనము, అందుకే ఐఎమ్ జస్ట్ commenting these parts first and then I'll run this. Okay, now if you see you got the output as frozen set of 8136 అని వచ్చింది. సో నాకు 1368 ఉన్నది, ఇట్ గాట్ as ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ 8136 వచ్చి దాని చుట్టూ నాకు రౌండెడ్ బ్రేసెస్ వచ్చింది. సో ఫ్రోజన్ సెట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ అ సెట్ దట్ కాంట్ బి చేంజ్డ్. ఓకే, ఇలాంటి సెట్స్ లో మామూలుగా సెట్ అనేది పార్షియలీ మ్యూటబుల్ అని చెప్పాను కదా, లైక్ యూ కెన్ యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ఎలిమెంట్స్. బట్ ఫ్రోజన్ సెట్ లో మీరు అసలు అడిషన్ అండ్ రిమూవల్ కూడా చేయలేరండి. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సెట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ ఫ్రోజన్ సెట్. ఓకే, సో ఎలా అయితే టపుల్ నాకు కంప్లీట్లీ ఇమ్యూటబుల్ అవుతుందో అలాగే సెట్స్ ని నేను కంప్లీట్ గా ఇమ్యూటబుల్ చేయాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ అ ఫ్రోజన్ సెట్. ఓకేనా, సో ఫ్రోజన్ సెట్ లో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇప్పుడు ఇది సెట్ లో ఉంది కదా నాకు, సో సెట్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు 1 2 ఒక సెట్ 1 6 ఒక సెట్ అని ఇలా వచ్చింది. ఇలా వచ్చినప్పుడు నాకు ప్రాబ్లం ఏమవుతుందని చెప్పాను, ఈ 1 అనేది రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు అది సెట్ లో తీసుకోలేమని. బట్ నేను ఫ్రోజన్ సెట్ లో తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ. యూ కెన్ సీ సెట్ 1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సేమ్ ఇదే సెట్ నే తీసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు. Okay, I'll just take this here, but instead I'll put this as frozen set of. Okay, ప్రతి ఒక్క సెట్ ని ఫ్రోజన్ సెట్ ఆఫ్ అని తీసుకుంటా. this one and then ఎందుకు అలా తీసుకుంటున్నాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ నేను ఎప్పుడైనా నార్మల్ ఇలాంటి సెట్ లో నేను దీనిలోంచి 2 రిమూవ్ చేయొచ్చు, దీనిలోంచి 6 రిమూవ్ చేయొచ్చు, రిమూవల్ చేయొచ్చు కదా నేను ఎప్పుడు కూడా. ఇలా చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇది సెట్ ఆఫ్ 1 ఇది సెట్ ఆఫ్ 1 అనే వస్తుంది, విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ. ఎందుకు, డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ అలో అవ్వవు. కానీ పాసిబుల్ అవ్వదని నేను ఈ సెట్ ని ఒక్క సెట్ గానే తీసుకున్నాను అనుకోండి, రెండిటిగా కాకుండా ఒకదానిగానే డిస్ప్లే చేస్తే మళ్ళీ రాంగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇవి రెండు డిఫరెంట్ సెట్స్ లో ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఉన్నా ఉండకపోయినా సెట్స్ అనేవి ఆ స్ట్రక్చర్ అలాగే ఉండాలి. కానీ అది నాకు రూల్ ని వైలేట్ చేస్తుంది. ఏం రూల్ ని, సెట్స్ లో డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఉండకూడదు అనే రూల్ ని వైలేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ 1 2 1 6 లైక్ దిస్ ఐ కెన్ టేక్ ఫ్రోజన్ సెట్ ఆఫ్ 1 2 ఫ్రోజన్ సెట్ ఆఫ్ 1 6 ఇలా తీసుకున్నప్పుడు మీరు అసలు ఇలాంటి సెట్స్ లో నుంచి అసలు డిలీటే చేయలేరు, యాడ్ కూడా చేయలేరు కదండి. yes or no, you can neither delete, you can neither add. so appudu changes em jaragavu kabatti this kind of set can exist. Okay, now if you try printing set 1, now it is possible for you. Okay, you can see it got printed. Frozen set of 1,6, frozen set of 9,3, frozen set of 1,2 అనేది print అయింది. Okay na, so that is why you can't have set of sets directly, but you can always have set of frozen sets. ఓకేనా, యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఎనీ డేటా టైప్ ఇంటూ ఫ్రోజన్ సెట్. ఈవెన్ మీకు ఒక లిస్ట్ ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఇక్కడే చూపించాను కదా, లిస్ట్ ని కూడా మీరు ఒక ఫ్రోజన్ సెట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అందుకోసమే మీరు ఎప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు ఇఫ్ యూ వాంట్ సెట్ ఆఫ్ సెట్స్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ ఫ్రోజన్ సెట్స్. ఓకే, ఫ్రోజన్ సెట్ అనేది సెట్ టైప్ కాదండి, దానికి సెపరేట్ డేటా టైపే ఉంది, విచ్ ఇస్ యూ కెన్ ప్రింట్ అండ్ చెక్ ద టైప్ ఆఫ్ సెట్ 1. దో నేను ఇప్పుడు పేరు సారీ నాట్ సెట్ 1, టైప్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, ఫ్రోజన్ సెట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 కి నేను చెక్ చేస్తే టైప్ ని, ఫ్రోజన్ సెట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 ఉంది కదా, దానికి నేను టైప్ ని చెక్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ మీ అ సెపరేట్ డేటా టైప్ కాల్డ్ క్లాస్ ఫ్రోజన్ సెట్. ఓకే, నార్మల్ సెట్ కి చెక్ చేస్తే నాకు ఏమొచ్చింది, క్లాస్ సెట్ అని వచ్చింది కదా ఇనిషియల్ గా. సో ఐ గాట్ క్లాస్ సెట్ నో, బట్ హియర్ I won't get class set, though it looks like a set. This is not a set, this is a frozen set. So frozen set ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఉందండి, it is a combination of a tuple and a set. ఒక సెట్ లో ఉన్న డూప్లికేసీని
ఆ ప్రాపర్టీని తీసుకుంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం టపుల్ లో ఉన్న ఇమ్యూటబుల్ ప్రాపర్టీని తీసుకొని రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఫామ్ అయ్యేదే ఫ్రోజన్ సెట్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు టేక్ set of sets, it is only possible as set of frozen sets but not as set of simple sets. Clear? This is everything about your sets. Okay, so I think this is enough for today. So I'm ending the concept here. So you can just